Okay, so we try to discuss the rest of the computer history. So last time we discussed something about computer history. නේද? අපි කවුරුද කතා කරා පරගෙන අතීතය සම්බන්ධයෙන් පොඩි විස්තර ටිකක්. ඉතින් අපි ඒකේ තව ටිකක් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා. බලන්න මේ පාඩේ වැදගත්කම මොකක්ද? Why we want to know about this history. First thing is examination. ඒකත් තමයි අපේ විභාගය. අපේ විභාගයේදී මේ history පාඩම කොටසෙන් ගොඩක් කාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ගොඩක් කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ගොඩක් පහුගිය අවුරුද්දවල හැමසෙම කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහනවා history කොටසෙන් අහනවා. ඒ නිසා අපිට history ගැන පොඩ්ඩක් අදහසක් තියෙනවා. දෙවෙනිට අපි මේ අද කතා කරන පරිගණක මෙච්චර දුරට ආවි කොහොමද? If you look at today's computers, how this evolved. So who are the people contributed for this development? අපිට පොඩි අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පොඩි කතාවක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ටටලා මතක් කරගෙන යනවා ගේසුමානි කතා කරපු ටික අපි කතා කරත හැකි. So first we started with the simple unit, this abacus. අපි පටන් ගත්ත මේ පුංචි උපකරණ මේ abacus එක කියන එක නැත්තම් ගණන කරාම. දැන් අපි දන්නවා මේක තමයි ගණන් හදන පාඩේ පළවෙනි පාංගු උපකරණ වශයෙන් දකින්නේ. So this may be the first device we use to do some calculation. So that is very simple one. So this make the people to think about making a device which make the calculation. මේක තමයි මිනිස්සුන්ට අදහස යොමු කරේ මිනිස්සුන් පරිගණකයක් වගේ දියුණු උපකරණයක් ගණන් හදන්න. So පොඩ්ඩක් මේක අපි වැඩසටහන බලන අපි ඉස්සරහට යනවා අපි කතා කරන්නේ. Then we are talking about the one of the key person in computing, that is the John Napier. මේ පරිගණක අතීතය අපි කතා කරා අපිට එක ප්‍රධාන පුද්ගලයා තමයි මේ John Napier කියන පුද්ගලයා. මෙයා නිර්මාණය කරන පුංචි දෙයක් ඒ තමයි මේ Napier's bone කියන්නේ. ඇද්දලා තීරු අරගෙන මේ ඇද්දලා තීරු වල අවශ්‍ය නැ අගයන් කොටලා නේද? අගයන් කොටලා මෙයා නිර්මාණය කරනවා මේ Napier's bone කියන්නේ. So Napier's bone are very simple one, just some kind of ivory strips they used to make some calculations. So that make the people to think how to simplify the calculation. මේක යොමු කරාපුව මිනිස්සුන්ව ගණිත කර්ම සරල කරනවා. ඉතින් අපි ඒකත් ඒ නිසා බැලුවා කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. Then think about how we can simplify it. අපි කොහොමද තවත් සරල කරන්නේ. මේ උපකරණේ තවත් මේ Napier's bone කියන එක ටිකක් බරපතලයි බරයි උස්සන් යන්න අමාරුයි. It's heavy නේද? Then they develop a simple unit called slat rule. සර්පණ කෝදුව. So මේක අරටත් වඩා සරල වෙනවා. ගණන් කරන්න මොකද මේක අරටත් වඩා හසුරවන්න පහසුයි. දැන් Napier's bone කියන්නේ බරපතල ලොකු නේ. ඇද්දලා තියෙමු. ඒවා හසුරවන්න අමාරුයි, නිර්මාණය කරන්න අමාරුයි, ගෙනියන්න අමාරුයි. We had a lot of issues. But you can see that it is simplified again for the slat rule. මේක තවත් සරල කරගත්තා මේ slat rule එක පාවිච්චි කරලා. ඒ එතනින් තමයි එක අපිට එක කැලක් අපි කතා කරනවා. එක පැත්තකට කතා කරන ඔය එක කතා කරනවා. අපිට හැමෝම තව විශේෂ පුද්ගලෙක් ඒ තමයි මේ Blaise Pascal කියන එක. So we are finding a great mathematician, Blaise Pascal. He's making a simple machine. ඒ හදන පුංචි යන්ත්‍රයක්, කුඩා යන්ත්‍රයක්. අපි කියන Pascal idea කියන්නේ. Pascal idea කියන්නේ. So Pascal idea කියන කායසරයක් ගත්තොත් අපි කියන මේ සරල උපකරණයක්. අය මේක ගොඩක් වැඩ කරනවා. It is a simple device but it does lot of things. හැබැයි මේක නිර්මාණය කරන මේ Pascal මේක හදන්නේ ගණිත ක්‍රම දෙකයි කරන්නේ. Very simply addition and subtraction. ඒතර අපි මොනවද වගේ මතක තියාගන්න විභාගෙ. මොකද අහන්නේ? ඉතින් මතක ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපෙන් ඇත්තම අහන්නේ පුද්ගලයා කවුද කියන එකයි උපකරණය මොකක්ද? එතකොට උපකරණලා පුද්ගලයා කවුද? සහ උපකරණ විශේෂත්වය. This asks a very simple question. They give a person's name and ask what is the invention of that particular person. Or sometimes they give the invention and ask if the person invented that particular item. සමහරට asking some specialties of the device. සමහරට අහනවා මේ උපකරණයේ විශේෂත්වය මොකක්ද? අපිට ඕන විදිහට උත්තර කියන්න. ඒක ගොඩාක් ලොකු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්තිම මේකෙන් ඇත්තටම හරිය එක ප්‍රශ්නයක්. එකම ප්‍රශ්නයක්. එක කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඒක. හැබැයි මේ එක ලකුණ අපිට තාමත්ම වැදගත්. අපි කියන්නේ මේ පුංචි ලකුණ අපිට වැදගත්. මොකද අපිට ඉස්සෙල්ලා ස්කෝර් එකට අපේ A පාස් එකට මේක වල. ඒකයි මේ පුංචි දේවල් පවා වැඩිපුර බරට උගන්වන්නේ. මේ මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. විශේෂයෙන් දැන් වර්ෂ ගැන එහෙම අපිට ඇත්තටම අදාළ නැහැ. මම වර්ෂ ටික දුන්නේ ඔයගලන්ට සීක්වෙන්ස් එක හදන්න. Just to show the sequence, I gave you the years, but it's not necessary. Okay, it's not necessary. If you can keep in mind that years, that's very good, but it's not necessary. Okay, so then we're talking about the Pascal line. So Pascal is a first mechanical calculator made by the people. අපි Pascal line අපි කියනවා ලෝකේ නිර්මාණිත පළවෙනි යාන්ත්‍රික ගණක. අනේක එක මතක තියාගන්න. That's the first mechanical calculator, and also it can perform only addition and subtraction. This was devised by Blaise Pascal. ඔන්න කාරණා ටික. ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ. Pascal හැදුවේ Blaise Pascal කියන පුද්ගලයා. මේක සලකන ලෝකේ පළවෙනි යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය වශයෙන් මේක කරන්න පුළුවන් එකතු කිරීමයි
අඩු කරනවා ගාන කන්දක විතරයි. ඔන්න ඔය කාරණා ටික මතක තියාගන්න. නිසා keep on remembering. නිසා මම ඔකට කියලා දෙන්නේ මේක පුංචි short note එකක් හදන්න. මේ short note එක අපිට මේ ඔක්කොම දැන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. So we are trying to build a small short note out of this one. Maybe half of A4 sheets you can make all these things. You can summarize it, then you can easily get these things into your මේක ඉතාල පහසුවෙන් මතක ගන්න පුළුවන්. මේක පුංචි short note එකක් දාගත්තා. මේ රූප සරහන මුකුත් අපිට එතනදී වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අපිට මේක දකින්න ඕන නිසා රූප සරහන දුන්නේ. මේ හැඩේ මේ විදිය තිබිච්ච දේ. අපි දැන් අල්ලගෙන කම්පියුටරේ නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. අපි දැන් කැල්කියුලේටර් අපි දැන් කැල්කියුලේටර් මේ වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. So that's you want to understand how it is. අපිට කියන්නේ මේ රූප සරහන පව දෙන්නේ ඔයගලන්ට යම් කිසි අවබෝධයක් මේ කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියන එක දැන්. How it happened. Okay. Evolution is to understand. Okay. Then we go for something else. That's the one we talking about the step recorder. අපි හම step recorder කියන එක. So මේක නිර්මාණය වෙනවා අර Pascal line එක දියුණු කරලා. So Pascal line has improved and made the step recorder which we can do addition subtraction as well as multiplication division. So මේක නිර්මාණය කරන්නේ මේ Pascal එක දියුණු කරලා. So ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අර එකතු කිරීම අඩු කිරීම වට අමතරව ඊට වැඩිපුර වැඩි කිරීම වෙනමයි කරන්නේ. බාන මේ ලෝකෙ හිමින් හිමින් ආපු විදිහ අපි සාමාන්‍යකව හොදන බයිසිකලේ අපි සරලම උපාන අපි දන්න බයිසිකලේ ඉස්සරහින් කොහොමද? තන්රෝදේ බයිසිකලයක් නේ. ඒක මිනිස්සු පැද්දා කාලේ. පහසුකම් තියෙනවා. ඒක තව රෝදයක්. පොඩි රෝදයක්. ඒකට බැලුවා ආයි අන්බැලන්ස්. පොඩි කොට වරින රෝදේ ඊට සමාන දෙන රෝද. So දැන් අද වෙනකොට බයිසිකලේ නේ. මෝටර් බයිසිකල් වල නේද? ලොකු දෙයක් දාලා. මිනිස්සු එහෙමයි හොයන්නේ. So each and everything is evolved with the time. කාලයත් එක්ක දිනුවා. ඉස්සලම අපි ඇබකසින් ගණන් හදනවා. ඒක ලොකු ගණන් හදන කරදර නිසා අපි හොයාගත්තා ගණිත කර්ම කරන තවට උපක්‍රම හොයාගත්තා. ඒ කියන්නේ ලොග් ගණන් කරනවා. ඊට පස්සේ පැස්කල් ලයින් එක. පැස්කල් ලයින් අපේ ගණන් එකතු කරන්න ඕන. නමුත් තාමත් තවට ප්‍රශ්න තියෙනවා. තව වැඩිපුර දේවල් කරන්න. වැඩි කිරීම දෙවි ගන්න. නිසා මිනිස්සු හොයාගත්තා ස්ටෙප් එක. You can see how it is involved. So people done some calculation with the abacus. Then they identified some of the mechanics, some of the methods like logarithms. Then the people made Pascal line. They are again do addition and subtraction. So they are not stopped that one. So then they improve that one to make the division and multiplication. බෙදීම වැඩි කරන නිසා අපි හදනවා මේ. ඔන්න අපිට ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා ලෝකේ තවත් වෙනස්කම්. තවත් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් උතරින් පස්සේ හදන විශේෂයෙන් පරිගණක aspect එක බලන්න. අද විශේෂයෙන් පරිගණක කොටස බලන්න. මේ දක්වන්නේ ගණිතයක්. ඕගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මේ පරිගණක ලෝකයේ මුල් කාලේදී හැම කෙනෙක්ම ගණිතය. If you look at the history of computing, so all the people at the history are mathematicians. දැන් ලංකාවේ පවා මුල් කාලේ පරිගණක විද්‍යාව සඳහා ගත්තේ මැත්ස් කරනවා විතරයි. මැත්ස් කරනවා විතරයි. දැන්ට පරිගණක විද්‍යාව කියන උපාධිය සඳහා ගන්න ඒ කට්ටිය විතරයි. නමුත් ඊට අමතරව දැන් ගොඩාක් පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ගිහිලා තියෙනවා. So අද අපි කියන පරිගණක විද්‍යාව කියන එක විෂයක්. නමුත් පරිගණක කියන එක අනෙකුත් සෑම විද්‍යාවකට උදව් කරන එක. It's a supporting tool for all other areas, all other sciences. The mathematics කියන එක මතම නෙමෙයි දැන් පරිගණක විද්‍යාව යටේ. තව ගොඩාක් ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා. දැන් වෛද්‍යවරයෙක් ගත්තොත් වෛද්‍යවරයාට පරිගණකය අත්‍යවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි. අද ගොඩාක් medical equipment පාවිච්චි පරිගණකත් එක්ක. You look at in a hospital, lot of medical devices are running, working with the computers. If you look at CT scan or MRI scan or so endoscope, whatever. So 90% of the medical devices are operate with the computers. If you look at banking industry, බැංකුවක් ගැන ගන්නකො නේද කිසිම මේ තාක්ෂණික දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ බැංකුවට පොලේ පැන ඇති කරන්න දෙන්නේ. But today all the banks are running with computers. You think about that how the bank can work without computers. So නිකම්ම හිතන්නේ බැංකුවක් වඩාත් කම්පියුටර් වල මොකද වෙන්නේ කියන්නේ. මොකද වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ATM එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. අර අච්චර ඉක්මනට සල්ලි ගන්නත් බෑ දාන්නත් බෑ කරන්න. So now you can see that because today's world the IT computer is a supportive tool. Actually it's supportive. ඒක ඇත්තටම උදව් කරන එක. අනිත් විෂයන් වල. ඒ සාද වෙනකොට මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම කම්පියුටර් ඉගෙන ගැනීම අනිවාර්ය වෙලා. මොකද එහෙම නොවුනොත් අපිට යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නෑ. Even if you think about your kitchen, අපි කුස්සිය නේද? කුස්සියට ගොඩක් කරට IT උපකරණ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කතා කරන පුංචි පාඩම IoT කියලා. Internet of Things කියලා. අන්තර්ජාලය හරහා කොහොමද අපි උපකරණ පාලනය කරන්නේ? අපි අපේ සිලබස් එකේ තියෙනවා. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් සරලම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහරි ගමනක්
එන්න රෑ වෙනවා. අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට එනකම් මගදී කාර් එකේ දාන මැසේජ් එකක් දාලා ඒ විදිහට මැසේජ් එකක් දානවා ලයිට් එක ඔන් කරන්න කියලා. ලයිට් එක අපිට ඉන්න මැසේජ් ලයිට් එක ඔන් කරන මැසේජ් එකක් දානවා. ඒ මහන්සියලා එන්නේ අපිට ආපු ගමන් තේ එකක් බොන්න. අපි දානවා මැසේජ් එකක් ලිපට ලිපොන් කරලා වතුරට දාලා තියෙනවා. ඒකට ආපු ගමන් මොකද ගන්නේ? තේ එක දාන්න. ඒකට ගෙදර ඇවිල්ලා තේ වතුර උන කරන වෙලාව ගත වෙනවා. තේරෙනවද? It's a computer supported service. පරිගණක ආධාරිත උපකරණ. ඒක මේව හරහා අපිට අපේ ජීවිතය පහසු කරගන්න. උදාහරණයක් අපි අපිට ආව ගමන් ෆ්‍රිජ් එකම හරි අරගෙන කන්න ඕන බොන්න ඕන මොන හරි කරන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ කූල් එක වැඩි කූල් එක අඩු කරන්න. අපිට ඔටෝ කියලා දෙක ෆ්‍රිජ් එක ඔෆ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. You can command through distance switch off the fridge. Then the cool will be adjusted. නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ කූල් එක අඩු කරනවා වෙනකම්. අපිට ආව ගමන් කන්න හරි බොන්න හරි පුළුවන්. නැත්නම් සීතල වැඩි කූල් එකක් වැඩි වුණාම කන්න බොන්නත් බැහැ. කූල් එක අපිට වතුර උණු කරලා ඒ වගේ දෙයක් කරත් ලයිට් අදිස්සිය අපි දැන් ගමනක් ගියා. අපි හවස ගමන ගියේ. නැත්නම් අපි හවසලා ගමන ගියා. අපි ට්‍රැවල් එන්ඩ් එකෙන් ගියේ. ලයිට් දාලා ගියා. අපි ට්‍රැවල් එකෙන් නමුත් අපි උදේ තමයි එන්න වෙන්නේ. මොකද ඉතින් ලයිට් නිවන්න ඕන. So you can come on through the internet. Through the internet you can come on. මේ වගේ තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. So IoT කියලා අපි කියනවා. Internet of Things. අන්තර්ජාල සාර්වජනික. How you can control some of the things through the internet. අපි සමහර ඒවා පරිගණක හරහා අන්තර්ජාල පාලනය කරන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ අද වෙනකොට කරනවා. අද මේවා අපි කරනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඉස්සර හිතුවාම මේවා කොහොමද? අද මේ ඔක්කොම සරල දේවල්. මේ පදනම වැටෙන්නේ මේ චාල්ස් බැබේජ් කියන පුදුම නිර්මාණය කරපු පරිගණක සංකල්පයක්. So all these are based on the concepts invented by Charles Babbage. එනිසා අපි මේ චාල්ස් බැබේජ් කියන පුද්ගලයාව සලකන පරිගණකයේ ක්‍රියාවලිය. නේද? ඇත්තටම මෙයා පරිගණකයක් හැදුවයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද මෙයා ජීවත් වුණේ 1800 ගණන් වල. So he lived in 1822. Okay, so that time there was no technology developed such today. අද වගේ පරිගණක ලෝකෙ දෙන්නා තිබුණේ නැහැ. තාක්ෂණය තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ අන්තර දෙකක් හදනවා මෙයා. මේ අන්තර දෙකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඩිෆරන්ස් එන්ජින් එකයි අවකල යන්ත්‍රයයි ඇනලිටිකල් එන්ජින් විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රය. කියලා 1830 ඇත්තම අපි හොයලා බලනවා අපි දන්නවා මේක අර මම කිව්වා එදා ඇනලිටිකල් එන්ජින් විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රය ඇත්තම හැදුවේ නෑ මෙයා. මේ ආකෘතියක් විදිහට හැදුවේ. පස්සේ කාලේ මේ යන්ත්‍රය විශ්ලේෂණය කරලා බලුවාට යන්ත්‍රය ඇත්තම හැදුවා පස්සේ කාලේ. අද බලුවාම අඳුරගත්ත මේ යන්ත්‍රය තියෙනවා. අපේ modern computing concept එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ input, process, output, storage කියන මූලික සංකල්ප හතර තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට මේක එකතු වෙන තව කොටසක්. ඒ කියන්නේ communication කියන අද එකතු වෙනවා. So today we adding the fifth one, that's a communication. අද මම කියනවා ඉස්සෙල්ලා IoT කියන internet of things. So මේ communication එක තමයි. අන්තර්ජාලය හරහා අපි අන්තිම ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ළමයි කොහොමද දන්නවා WhatsApp කියනවනේ එක එක යනවා ඔක්කොම පාවිච්චි. All these are based on internet. ඔක්කොම පාවිච්චිනේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ නිසා මේ සංකල්ප අපි කතා කරන්නේ. නිසා මම ඉදා වීඩියෝ දැක්කා මේක අපි අද ඒවා ඉගෙන ගන්න නැහැ. අද මම කතා කරා. So that's a very special thing about Charles Babbage analytical engine. This is the basic functions performed by the today's computer as well. අද අපි ගන්න වර්තමාන පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ මූලික සංකල්ප හතරෙන්. ආදානය, සකස් කිරීම, ප්‍රදානය සහ තැන්පත් කිරීම. Input, process, output and store. So අද වෙනකොට තව ගොඩක් සංකල්ප තියෙනවා. තව සිද්ධ වෙනවා දෙන්න. නමුත් මේක තමයි මූලික අපි කතා කරන හර කොටස. This is four concepts here. So today there are so many other concepts are evolved like ubiquitous computing, neural networks. Okay, there are so many things are there. Genetic algorithm, a lot of things are there. But all these technologies, all these concepts are developed after making these computers. This අපි මේ කතා කරන අනෙකුත් සංකල්ප ඔක්කොම නිර්මාණය මේ කතා කරපු මේ මුළු සංකල්ප පස්ස. පැහැදිලිද? Right. අපුඩ ඉස්සරහට යන්න. So then we are talking about the Joseph Jacquard. අපි එයාගෙන් කතා කරන්නේ Joseph Jacquard. Joseph Jacquard is a weaver. මෙයා රෙදිවියන්. So අපිට මුල් අවස්ථාවේම හම්බ වෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියට අයිති වෙනවා මේ පුද්ගලයා හම්බ වෙනවා මේ ගණිතඥ නොවන කෙනෙක්. අනිත් ඔක්කොම ගණිතඥ. So මෙයා ඇත්තටම පරිගණක විද්‍යාවට කරන්නේ බාහිර සේවාව. මෙයා ඍජුව පරිගණක වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා මේ සම්බන්ධ බාහිර. හැබැයි මෙයාවත් ගන්නවා මේකට අවශ්‍ය කරන නැත්නම් මේකේ මේ නිර්මාණයට සම්බන්ධ වුණේ. මොකද මෙයා නිර්මාණය කරන මේ පංච් කාඩ් කියන සිදුරුපත් කියන එක පරිගණක ලෝකේ ඉතා විශේෂ උපකරණයක්. So punch card actually invented by Joseph Jacquard for his looming machine. මේක මෙයා හොයාගෙන රෙදි වෙන යන්ත්‍රයක්. යම් රෙදි ගන්න ගත්ත කරලා පස්සේ කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ අතම නේද?
පරිගණක කරනවා. අදත් ඒ වගේ උපකරණ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. අපි දන්නේ නැති උනාට CD, DVD වගේ, CD වගේ. ඇත්තටම දැන් කම්පියුටර් කියලා හිතන් ඉන්නේ. නමුත් ඇත්තටම CD නිර්මාණ කම්පියුටර් වලට නෙමෙයි. CD නිර්මාණය ගන්නේ Sony Philips වගේ ආරම්භ කරලා හදන්නේ ඒකලන්ගේ audio, music record. So CDs are actually generated, created to store music by Sony, Philips, something like that organization. They want to store recording, audios, music. පස්සේ කාලේ මේ IT වලට මේ ගොඩක් හිතා ඇවිල්ලා මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා නේද CD කියන්නේ කම්පියුටර් කෑල්ලක්. මේ අතර මේ කම්පියුටර් කෑල්ලක් නෙමෙයි. මේක මේ ආවේ සින්දු රෙකෝඩ් කරන්න. පස්සේ කාලේ අපි දැන් හිතනවා CD ගාව වගේ කම්පියුටර් කෑල්ලක්. නෑ ඒක වෙන්නේ. නිසා මේක ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා පුංචි දෙයක් කරන්න ඉගෙන ගන්න ෆ්ලෝ chart එකක්. ගැලීම් සටහන. We are learning something called flow chart, ගැලීම් සටහන. ඇත්තටම ගැලීම් සටහන කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙදී ක්‍රියාව රූපාකාරයෙන් පෙන්වන එක. process එක. යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් රූපාකාරයෙන් පෙන්වනවා. So that could be used for any situation. If you look at your day-to-day life also, you can present as a flow chart. අපේ දෛනික කාර්යයන් පවා පෙන්වන්න පුළුවන් ගැලීම් සටහන. But generally we are using it for computers, computer programs. අපි ඒක සරලව අද පාඩම් computer program. ඉතින් අපි හිතන් ඉන්නවා මේක මේ computer science වල කැලේ. නෑ නෝ computer science වලට නෙමෙයි. ඒක අනිත් sciences වල තිබුණා. විශේෂයෙන් project management වල ඒ වගේ තිබුණා. හැබැයි ඒක වැඩිපුර පාවිච්චි කරන computer programs. ඉතින් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා computer science කැලේ. නෑ වෙන science වලට අපි ගත්ත පුංචි දෙයක්. අපි මේ කුලියට නම් ණයට නම් තියෙනවා. But now we use heavily those things. අපි ඒක වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා අපි හිතන් ඉන්නවා ඒවා මේ computer science නෑ මේ දෙන්න තැන් ඉන්නවා. නිසා මේ ජෝසප් ජකුවාර්ගේ අපි කතා කරන මේ මෙකැනිකල් ලූම් එකේ පාවිච්චි කරපු පංච් කාර්යයක් පාවිච්චි කරනවා අපි පරිගණකවල යම් යම් කාර්යයන් කරනවා. අතන මුල්ම කාලේ පරිගණකවල data storage device එක උනේ මේකේ පංච් කාර්ය. ගත්තාට පස්සේ පංච් කාර්ය නිසා ඒක ගොඩක් පාවිච්චි අපි ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරා ගියස නිසා අපි ඒක වැඩි දෙන්න ගන්න. දැන් මම සම්බන්ධය බලනකොට මේ පංච් කාර්ය තමයි ජෝසප් ජකුවාර්ගේ පංච් කාර්ය තමයි දකින්නේ චාල්ස් බැබේජ්. So Charles was seeing that punch card of Joseph Jacquard. Then he recommended to use it as a storage device of his Enlightened engine. එයා recommend කරනවා එයා යෝජනා කරනවා පාවිච්චි කරන්න එයාගේ Enlightened engine එකේ storage device මොනවද මේ කියපු punch card. ඒ අතර අපිට හම්බ වෙන තව කාන්තාවක් මෙතන අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි කාන්තාව පරිගණක විද්‍යාව. මේ පරිගණක අපිට පළවෙනි කාන්තාව. තව කාන්තාව ගොඩක් ඉන්නේ. But this is the name we are going to remember. That is the Ada Augusta Lovelace. මෙයා තමයි අපිට පළවෙනි කාන්තාව. මෙයා අපි පිළිගන්නවා ලෝකේ කවුරු කියලාද? ලෝකේ පළවෙනි ක්‍රම ලේඛා වශයෙන්. We are treating her as the world first computer program. මොකද මේ computer program එකක් කියලා කියන්නේ? Simple terms, a computer program is a set of instructions given to the computer to solve a problem using a computer programming language. අපි සරලව කියන්නේ පරිගණක වර්ධනයක් කියන මොකද්ද? යම් ගැටලුවක් විසඳ ගන්න පරිගණක භාෂාවයි පරිගණක ලබන උපදේශ කාලා. උපදේශ කියලා. මේ උපදේශ ටික පරිගණක දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක පිළිවෙලට ලියන්න ඕනේ. ඒක පරිගණක භාෂාවෙන් ලියන්න. ඒතර මේ අපි කතා කරන Ada Augusta Lovelace කියන කාන්තාව ජීවත් වෙන චාල්ස් බැබේජ් කාලේ. මේ චාල්ස් යාළුවෙක්. ඉතින් ඒ කාලේ ඇත්තටම කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිව්වේ නෑ කවුරුවත්. නේද? අද අපි කතා කරන පරිගණක භාෂාව තිබුණේ නෑ. හැබැයි එයා යම් කිසි ආකාරයක යන්ත්‍ර උපදේශ දෙන යමක් කරා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර චාල්ස් බැබේජ් කරපු එක සටහන් කරලා. පස්සේ අපි දකිනවා මේවා අද අපි දන්න කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ තියෙනවා. set of instructions. මේක උපදේශ මාලාවක්. එයා උපදේශ ටික ලියුවා. මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න. ඒතර එයා තමයි මුලින් උපදේශ මාලාව සකස් කරන්න උත්සාහ කළේ. නැත්නම් සකස් කළා තියෙන්නේ. So that's why we are treating her as the world first computer program. ඒතර මෙයා ඇත්තටම අපි දකින ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නෑ. හරි? හැබැයි මෙයා මේ දරපු උත්සාහය ආදාහන කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වගේ අපි කරනවා ලෝකයේ පළවෙනි ක්‍රම ලේඛාව. ඒ නිසා එයාගේ නමින් හදනවා පරිගණක භාෂාව, Ada කියන පරිගණක භාෂාව. ඒක විශේෂ භාෂාවක්. ඒක පාවිච්චි කරන ඇමරිකානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විතරයි. So there's a computer program language called Ada. It's a very special language. It is only used by the US Defense Ministry. None of the other place use that. අන්තිම පාවිච්චි කරන අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද. But only US Defense Ministry use that Ada programming language. Early days, not now. ඒ වගේම අපිට තව භාෂාවක් Pascal කියලා භාෂාවක්. Pascal is again a very good programming language used in 70s and 80s. It was developed by a person called Nicholas Wirth around 1970. It's a name to honor Pascal. So මේ භාෂාව නිර්මාණය කරනවා Nicholas Wirth කියන Pascal කියන භාෂාව.
ඒකත් පැස්කල් නමින් නම් කරන්නේ යට ගෞරව කරනවා. පැස්කල් කියන ගණනේ ගෞරව කරනවා. පැස්කල් කියන භාෂාව තා හොඳ භාෂාවක් වර්තමානයේ ගොඩක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක භාෂාවක්. අපි තේරෙන පරිගණක භාෂාව. අපේ කෝස් එක. ඒක අපි මොකක්ද අපි ගන්න භාෂාව. ඒක අපිට බෙහෙර ගන්නවා. හොඳ ලස්සන භාෂාවක් මොකද්ද? Python කියන භාෂාව. මේ Python භාෂාව ගන්නවා. ඊට තව භාෂාවක් අපි ගන්නවා. අපි තව එකක් ගන්නවා PHP. දැන් Python කියන්නේ අපි කරනවා ජෙනරල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සාමාන්‍ය සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. අපි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අපේ සිලබස් එකේ වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ මේකට. ලොකු කොටසක් වෙන්න කරනවා Python ප්‍රෝග්‍රෑමින්. සමහර කරනවා ඒක PHP කියන්නේ. PHP කියන්නේ වෙබ්සයිට් වලට පාවිච්චි කරනවා. වෙබ් එක පාවිච්චි කරනවා ලැන්ග්වේජ්. වෙබ් වල නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ වැඩසටහන් සලස්වන පාවිච්චි කරනවා. මොකද අද වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න අන්තර්ජාලය කියන එක සරල දෙයක් හැමෝටම. So if you look at e-commerce website ඔක්කොම තියෙනවානේ. මේ PHP පාචන ගොඩක් කරලා මේ කතා කරන වෙබ් සයිට් එක නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක කරන වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා. වෙබ් සංවර්ධනය කියලා අපි කරන PHP. අපි කරන භාෂා දෙකක් කරනවා. ඊට තව තියෙනවා ඒක භාෂාවක් නෙමෙයි ඒක භාෂාවක් කරන සමහරට HTML කියනවා. Hypertext Markup Language. ඒක භාෂාවක් නෙමෙයි. ටැග් ලැන්ග්වේජ් එක. උසුලන ආකාරයේ පරිගණක භාෂාවක් අපි කියන්නේ. ඒක අර Pascal වගේ Python වගේ PHP වගේ නෙමෙයි. ඒක සරල එකක්. අපි එකක් ඉගෙන ගන්න අපේ එලෙවල් HTML. ඒක ලේසි පාඩම. හැබැයි ඒක ටිකක් සර කාටද තමයි CSS කියන්නේ. Cascade Style Sheet කියන්නේ. විලාසපත් කියලා අපි කියනවා. එතනද අපි කරන්නේ. මේක HTML එකම යන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න කොටස් තුනක් මේ. HTML, CSS සහ PHP. ප්‍රශ්නෙට තේමයි. මොකද දැන් පහුගිය අවුරුද්ද වල ප්‍රශ්න පත්‍ර දිහා බැලුවොත් ඔයාලම දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අනිවාර්යෙන් ආයේ කොටස. HTML, CSS සහ PHP සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස. රචනා කොටස දෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? Python ප්‍රශ්න. අපි මේ කතා කරන්නේ මේ සිලබස් එක ඇතුළත කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඒක පාඩම් අපිට මූලික පාඩම් 12ක් තියෙනවා. ඒතර අපේ පේපර් නෙමෙයි 12 සම්මාන. මේ 12 සම්මාන. හැම එකම අපි ඉගෙන ගන්නවා. හිස්ටරි කියන්නේ එක පුංචි පාඩමක කොටසක්. පළවෙනි පාඩමේ කොටසක්. ඉතින් මේකනොත් ඒගොල්ලෝ අඩුම වශයෙන් එක ප්‍රශ්නයකට හැම අවුරුද්දෙම ඉඳලා තියෙනවා. අපේ අවුරුද්දෙත් නිසා මේක නාස්තියක් කියලා හිතන්න එපා. ඒ වගේ මේක අතල්ලා දාන්න බෑ. මේ කොටස මතක තියෙනකොට අපිට සමහරට ප්‍රශ්නේ නිකන් කරකවලා අහනවා. වෙනස් කරලා අහනවා. එතකොට අපිට උත්තර දෙන්න අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් කරුණු කියන්නේ ඒකයි. You have to understand that concepts. To understand. Always the understanding is the thing you have to think about. තේරුම් ගන්න. නිසා මේ කතා කරන්නේ ඒකයි. Adaptive language. අපි එන මෙයා ගැන කතා කරා. මුචි දෙන්න. Okay, then we are getting another person called Herman Holden. අපි තාපු ගමනවා Herman Holden. මෙයාත් ඇවිල්ලා පරිගණකයේ දැවැන්ත පුද්ගලයෙක්. දැවැන්ත පුද්ගලයෙක්. මේ අතරම මේ ස්ටැටිස්ටිෂියන් කෙනෙක්. සංඛ්‍යා විද්‍යාඥයෙක්. මෙයා තමයි අපි අද දකින ලොකුම පරිගණක හાર્ඩ්වෙයාර් මෙයා. ලෝකයේ අද අපි දකින විශාලම පරිගණක නිර්මාණය කරන ආයතනය හදන්නේ මුළුල්ලේ මෙයා. මෙයා ඇමරිකානු ජාතිකයෙක්. මෙයා ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? මෙයා සංඛ්‍යා විද්‍යාව හරහා යම් යම් පුරවකතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මෙයා නිර්මාණය කරනවා අර ජෝසප් ජකුවාර්ගේ පංච් කාඩ් මැෂින් එක හරහා යන්ත්‍රයක් හදනවා. ටැබ්ලට් මැෂින් එක. ඒ යන්ත්‍රය හරහා මෙයා ඇමරිකාවේ ජනසංග්‍රහණය ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. He is making US census in a very short time. 1890 ජනසංග්‍රහණය ඉතා ඉක්මනින් කරනවා. නිසා මෙයා ඒ හරහා ලොකු මුදලක් හම්බ කරලා එයා පටන් ගන්නවා IBM කියන ආයතනය. අදට ලෝකෙ දෙවන්තම පරිගණකයි. බලන්න සංකල්ප හරහා මේ 1890 පටන් ගන්න දේ. ලෝකේ මුල් කාලේ පරිගණකනේ මේ ආයතනය තුල ගොඩක් ඒවා වෙනවා. අදට ලොකු පරිගණකනේ මේ ආයතනය. We touch on Katana mainframe computers, mini computers. Basically, these are huge computers, large computers, still producing at IBM. But IBM is one of the major manufacturers. IBM is a විශාල පරිගණකයක් වශයෙන්. අපිට දැන් අද වෙනකොට මේකේ ලෝකෙ තියෙන කොටස් දෙකක් තමයි software and hardware. අපි කතා කරන්නේ. මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග කියන්නේ. So there are so many software manufacturers, there are so many hardware manufacturers. මේ hardware ලෝකේ දැවැන්තය වශයෙන් ඉන්න IBM. තව කම්පැනි තියෙනවා. HP වගේ, Apple වගේ, there are so many other companies, but still IBM is the one of the major. අනිත් පැත්තේ software නේ Microsoft වගේ කම්පැනි, Adobe වගේ කම්පැනි. ඒවල දෙයක් පොඩක් කරනවා. So these are going to understand. So අපේ මේ පරිසරය තුල තමයි ඉගෙන ගන්න විෂය කරුණු තුල
අපිට මේ දැනුම අවශ්‍යයි. මේ නවීන දේවල් ඉගෙන ගන්න. සිද්ධ වෙනවා. Okay. Okay, now we go for next one. Mark 1. Automatic sequence controlled calculator. මොනවද මුල් කාලේ මම කිව්වේ calculator කියලා කිව්වේ. මේක මොකක්ද? මේ කවුද හදන්නේ? වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. අපි පොඩක් කතා කරමු ගැන. මේ කවුද? මේක මොනවද? මේක මොනවද? Mark 1. දැන් Mark 1 කම්පියුටර් ගැන කතා කරොත් මේ නිර්මාණය පුදුලෝ දෙන්නේ. පුදුලෝ දෙන්නේ. දැන් මුල්මෙර සම්බන්ධනේ මේ forward aiken කියන පුදුල. forward aiken. මේ IBM වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. මම දැන් මේකට මුල් වෙන්නේ. මේක නිර්මාණය කරා 1947 එයා යාළුවෙක් කෙනෙක්. එයා මුල් කරා අන්තිමට යාළුවෙක් කෙනෙක්. බලන්න IBM එක නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ විශේෂත්වය මොකක්ද? විශේෂත්වය මොකක්ද? මේක බාන පොඩ්ඩක් මේක බර වුණාලු ටොන් කීයද? ටොන් 5ක්. මේක තිබිලා දෙනවා විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික කොට දෙනවා මෙකැනිකල් රිලේස් කියලා. පොඩක් තිබ්බලු 3000කට වැඩි. මේක ලොකු කාලයක් කම්පියුටර් ලෝකේ පාවිච්චි වෙන නිසා මේක පිළිගන්නවා මුල් කාලේ පරිණතය. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ ලියා ගමු අපි Mark 1 ගැන. අපි ඉස්සරහ ලියමු Mark 1 ගැන. We write a little bit of Mark 1. I'll tell you in English. I'm listening to one. Developed by Howard Aiken. Howard Aiken and his friends. Howard Aiken and his friends who work at IBM of Harvard, around 1944. Around 1944. This had more than 3,000 electromechanical units and it was about 5 tons. It was about 5 tons. It was about 5 tons in weight. අපිට හම්බ වෙනවා තව පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් විශේෂ දෙන්නෙක් මෙතන මෙන්න මේ දෙන්න. කවුද මේ දෙන්න? The following video is produced by the Computer History Archives project. In 1944, IBM introduced the Automatic Sequence Controlled Calculator, or ASCC, the largest electromechanical calculator in the world. It was a general-purpose electromechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II. The original concept for this giant calculator was presented to IBM by Dr. Howard Aiken in November of 1937. After a feasibility study by IBM's engineers, Thomas Watson Sr., head of IBM, personally approved the project and its funding in February 1939. The ASCC was developed and built by IBM at their Endicott plant and shipped to Harvard in February 1944. It began computations for the U.S. Navy in May and was officially presented to the Harvard University on August 7, 1944. IBM's automatic sequence-controlled calculator became known as Harvard Mark I by Harvard University staff and others. The Mark I was the first operating machine that could execute long computations automatically. The Mark I was 51 feet long. It used 500 miles of wire with over 3 million connections, 3,500 relays, and thousands of counters and switches.
It was truly a giant of its time. The Mark I read its instructions from a 24-channel punched paper tape. The first programmers of the Mark I were computing pioneers Richard Milton Block, Robert Campbell, and Grace Hopper. Because of its speed, in March of 1944, the Mark I was used to run mathematical computations in support of the Manhattan Project's atomic research. The Mark I was officially taken offline in 1959 after 15 years of service. Portions of it remain at Harvard University today. Okay, නිසා මේක ඉතාමත් විශේෂ උපකරණයක්. අපිට හැම තව පුදුලෝ දෙන්නේ. තමයි ජෝන් විල්සන් අටනාසොප් and ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි. මොකද මේ දෙන්න කියන්නේ? ජෝන් විල්සන් අටනාසොප් is a Bulgarian professor. ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි is American research assistant. මේක දෙන එකතු වෙනවා පුංචි කම්පියුටර් එකක්. ඒ තමයි මේ ABC කියන කම්පියුටර්. විශේෂ නම දාන්නත් ඒකයි. අටනාසොප් බෙරි කම්පියුටර් කියන්නේ. මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මේ කම්පියුටර් වල ඉවර කරලා තිබුණේ නැහැ. So they are not complete that machine. එක අපේ අර්ධ වශයෙන් හදලා it's not completed. නිසා මේකට බැරි වෙනවා මේකට patent බලපත්‍රයක් වුණා. So the ABC computer is not completed at the time. So they could obtain the patent right for this one. මේක නිර්මාණය වෙනවා තව machine එකක් ENIAC. ENIAC machine එක complete වෙනවා. නිසා ENIAC machine එකට patent හම්බුනේ. නිසා ලෝකේ මුල් කාලේ පිළිගන්නවා ENIAC තමයි ලෝකේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණකය. So in the similar time, another computer is developed called the ENIAC. ENIAC obtained the patent, and the early days people thought that ENIAC is the first digital computer. හැබැයි පස්සේ කාලේ මේ ජෝර්ඩන් අටනාසොප් මහාචාර්ය නඩුවක් දාන උසාවිය ඇමරිකන් උසාවිය ඇමරිකන් උසාවිය තීරණය කරනවා මේ ජෝර්ඩන් අටනාසොප් ගේ නැත්නම් ABC පරිගණක ලෝකේ පළවෙනි සංඛ්‍යා පරිගණකය. මොකද මේ ඔක්කොම කරලා පෙන්නනවා මේ අනිත් කණ්ඩායම ජෝන් මාස්ටර් ජෝන් ප්‍රෙස්පෙක්ටර් කියන කටේ කණ්ඩායමේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් කම්පියුටර් යම් තොරතුරු අරන් ඉන්නේ. එතකොට දැන් මෙයා කම්පියුටර් හදන්න බැරි වුණාට මෙයාගේ සංකල්ප අරන් තමයි අරගොල්ල කම්පියුටරේ හැදුවේ කියලා මතයක් එනවා. ඒ නිසා මුල්ම කාලේ මිනිස්සු පිළිගන්නවා ABC නෙමෙයි පළවෙනි එක කියලා. ENIAC තමයි පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ කාලේ මේක නඩුවෙන් පස්සේ තීරණය කරනවා ENIAC එකට දෙන්න බෑ first computer කියලා. So ENIAC can't be treated as a first computer. So we have to think about the ABC the first computer. හැබැයි තාමත් පොත්පත්වල ගත්තොත් මේ දෙකම දෙපැත්තට යනවා. සමහර පොත් පිළිගන්නවා ABC පළවෙනි කියලා, සමහර පොත් පිළිගන්නවා ENIAC පළවෙනි කියලා. නිසා මේක ඩවුට්ෆුල් කියනවා. සමහර කට්ටිය අර උසාවි තීන්දුවකට එකඟ වෙන්න කැමති නැහැ. නිසා අපිට ඇත්තම කියන්න මොකද පළවෙනි කියලා අපි ඉතින් දෙකම ගැන කියනවා. So it may be either ENIAC or ABC should be the first digital computer. ඉතින් මේක අතර පොඩි ඩවුට් තියෙනවා. මොකද මේ නිර්මාණ අතර එක එක හේතු නිසා ඇත්තටම අපි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් ABC සලකන්න බෑ මුල් එක. මොකද ඒක ඉවරලා තිබුණේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ENIAC සලකන්න බෑ මුල් එක. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක සංකල්ප ආරම්භ කරන්නේ. නිසා මේ දෙකම අතර අපිට ගන්න. ඒ නිසා විභාගයේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන එකක් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. මොකද මේ දෙක අතරේ ගැටුමක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේක අහන්නේ කොහොමද කෙටි ප්‍රශ්නයකනේ. කෙටි ප්‍රශ්න හදද්දී එක්ක ABC එක්ක ENIAC එක එකක් නිසා අපිට ඒක ගැටුමක් වෙන්නේ පැහැදිලිද? පොඩි අකලිය අරන් යටින් උතන පොඩි අකලියම develop the Atanasoff Berry computer. Develop the Atanasoff Berry computer. Atanasoff Berry computer. Open the bracket. ABC computer. I computer can ABC go on. ABC computer. Varahwala. Between 1937 to 1942. What අපිට චූටි දෙයක් බලත හැකි මේ ABC පරිගණක සමග අපි ඊළඟ පිටේ පුංචි රූප ගණන් දෙලා ABC පරිගණකයේ මේ ඒ පරිගණකයේ පුංචි ආකෘතියක් තියෙන්නේ
අපි දැන් පුංචි වාක්‍යයක් ලියනවා දෙයටින් දැන් පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමුනේ පුංචි වාක්‍යයක් ලියනවා දෙයටින් ඊළඟ පිටුවේ රූපේ ලියාගමු. In 1973 US court decided to in 1973 US court decided to treat the Atanasoff Berry computer as the world first digital computer. I put a video of Bala Miyagana, neither. Hello, I'm John Gustafson, and this is Charles Schorb, and this is a replica of the first electronic digital computer, the Atanasoff-Berry computer. The Atanasoff-Berry computer, or ABC, was built at Iowa State between 1939 and 1942. This replica was completed in 1997. Using this replica, we will take you through a complete example of using the machine to solve a set of equations. Each of these vacuum tube assemblies does the arithmetic for one number. You can see 15 of them here, and there are 15 just behind them. The construction is modular, like it is in modern computers. The modules operate in parallel, so the ABC was not only the first electronic digital computer, but the first parallel computer as well. The ABC can hold two equations at once, one on each of these drums. The ABC was the first computer to use binary digits or bits to store numbers. The bits are arranged in columns on the memory drum. You can see 30 columns on this drum, and each column has 50 bits. So the entire storage of the computer is 3,000 bits. That's about a third of a kilobyte. To solve a full-blown set of 29 equations and 29 unknowns would take about 25 hours. So for purposes of this demonstration, we'll just solve two equations and two unknowns, the ones shown here. 2x plus 4y equals 8, x minus 3y equals minus 11. The first step is to enter the data into the ABC. There is no keyboard for data entry, so you have to punch the numbers in on cards. These punch cards are the same type that were used until the 1970s for getting data into a computer. Our first equation is 2x plus 4y equals 8, so we punch in the numbers 2, 4, and 8. You may have also noticed that we're using only whole numbers. The ABC did not use floating decimal points, so you scale up the numbers until everything is to the left of the decimal point. That took about a minute. While we're at it, we'll make the card for the second equation as well. For x minus 3y equals negative 11, we enter 1, minus 3, and minus 11. Notice that to make a number negative, we type a 0 for the first digit. If it's blank, it's assumed positive. Now we're ready to read in a card. We type the numbers in decimal notation, but the ABC works in binary. We convert the decimal numbers to the bits that the computer uses for calculations by use of the base 2 conversion drum. This is a different kind of memory drum. These pegs represent a table of binary numbers. When a peg touches a brush, it produces a binary 1. If there's no peg, it means a binary 0. Now we'll turn the ABC on and enter the data with the base 10 card reader. This meter should read plus 120 volts and minus 120 volts when everything is warmed up and working correctly. The machine draws less than 1,000 watts of power, less than your typical hairdryer. It plugs into any wall outlet. Now we'll turn the motor on that keeps the drums spinning. A power train keeps the memory spinning, just like the motor of a disk drive. It also produces a 1 cycle per second clock to synchronize everything. The motor is synchronous with the 60 cycles per second from the power outlet. The drums rotate once per second. The 50 pegs, one for each bit in the number, pass by brushes at the same rate as the 60 cycle per second line current. That leaves 10 cycles blank, and you can see the blank part of the drum.
This was the first dynamic memory. Inside the drum are 1,500 capacitors, one per peg. Capacitors store a voltage to represent a bit and get refreshed once per second so the charge on the capacitor doesn't fade away. The first thing we're going to do is make sure all the memory is clear. The operator console has a switch to clear the memory, and after one revolution, everything should be set to 0. The card reader is mechanical. The reader mechanism moves while the card sits still. Every time a brush passes over a hole, it makes contact with the brass dots under the card, and that completes a circuit. Each brass dot connects to a brush that reads the conversion drum. It's hard to see now that it's moving, but the pegs on this drum form a read-only memory. It's a table of binary numbers that correspond to every possible hole in the IBM punch card. So for the number 11, it reads the 1 in the tens column, looks up the number 10 in binary, and sees 1010. Now the ABC vacuum tube logic adds that bit pattern to what is already stored in the rotating drum. The card reader brush has read the digits and converted them and added them as well. Some things happen 30 at a time on the ABC, and some things happen 5 at a time. Since the ABC doesn't have a modern computer display, we've hooked up a digital oscilloscope that shows what's on the drums in binary. If you're not familiar with this kind of oscilloscope display, it represents numbers with on-off bits, this being off and this being on. The number 8, 4, 2, 1 in binary, if the 8 and the 2 were on, that would mean the number 10. If all 4 bits were on, like this, it would mean the number 15. The operator now tells the ABC to copy those 3 numbers to the other drum for safekeeping. He then clears the first drum to receive the next card. We'll now enter the top equation. ගණිතයෙන් උතන පේනවා මේ කම්පියුටර් ඉස්සරහට කරපු විදිය අපි අද ස්ක්‍රීන් එකම කුත් තියනවා ඒවා ලයිට් තමයි පත් වෙන සමහර තැන් සමහර කෙලිමර කොලයක පංච කාඩ් එක ගහලා පේනවනේ so we stop from this point because this is the rest of the things are technical bit okay we entered the bottom one first so we can use the top one to eliminate a variable in the bottom one just like you do when you work this kind of problem by hand but you can do it either way. Like many computers that came later, the ABC speed is limited by the time for input and output. You can say still they are using punch cards, okay? So you can see the importance of the punch card. පේනවනේ මේකත් පස්සේ punch card තමයි. සිදුරුපත් නැහැ පායි. සිදුරුපත් වල වඩනකම් පේනවනේ. අයියා අපි අර කෙනෙක්ව ගත්තේ එතනට කියලා. කම්පියුටර් නෝන කෙනෙක්. නැත්නම් කම්පියුටර් කාර්යයක් නැමන කෙනෙක් ගත්තා. මැස් කාර්යයක් නෙමෙයි නේද? ජෝසප් ජෝකන් මැස් කාර්යයක් නෙමෙයි. ඔතේ ගත්තා පේනවනේ දැන්. මේ ABC පරිගණකයේ ප්‍රධාන ආචාර්ය නැත්නම් ස්ටෝරේජ් එක උනේ මේක දරුව punch card සිදුරුපත්. පැහැදිලිද? අපි ඉස්සරහට යමු මොකද මේක අපිට ඉතින් පස්සේ තාක්ෂණික දේවල් අපිට ඕනේ නැහැ කියන කතා කරන්නේ. Then we are going to that computer, ENIAC. That's a huge computer again. So this developed by 2 different people. One is called John Mauchly, other one called John Prespaker. These are people developed this one. That is developing a university, under university, because actually this is developed for some kind of research. නිර්මාණකරන්නේ ගොඩක් පරීක්ෂණ කරනවා. හරිද? So මේක නිර්මාණය 1946 කාලේ නිර්මාණය වෙන්නේ John Mauchly and John Prespaker. They developed at the University of Pennsylvania, Moore School of Electrical Engineering. That's a place they developed that particular computer. Okay, put a layout on this screen. Put a layout on this screen. Developed by John Mauchly. John Mauchly. M-A-U-C-H-L-Y. John Mauchly. And John Prespaker. John Prespaker. John Presper. P-R-E-S-P-E-R. Prespaker. E-C-K-E-R-T. Prespaker. Developed by John Mauchly and John Prespaker at the University of Pennsylvania's Pennsylvania's Moore M-O-O-R-E Moore School of Electrical Engineering
around 1946. Around 1946. So we have write a small sentence here. පුංචි වාක්‍යයක් මේක ලියා ගන්න මේක අපි ලියා ගන්න ඕනේ. පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න නේද? මේක මුල් කාලේ සලකුවමක් වශයෙන්ද? ලෝකයේ පළවෙනි සංඛ්‍යාව පරිගණක වශයෙන්. ඊට පස්සේ ABC සලකුවය වගේ. හරිද? ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා ABC යටතේ පුංචි වාක්‍යයක් ලියන්න, ABC යටතේ පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. ABC යටතේ පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. අර උඩේ කියන්නේ. ලෝක ප්‍රථම සංඛ්‍යාක පරිගණක ලෙසින් සලකයි. ලෝක ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක පරිගණකය වශයෙන් සලකයි. Under ABC treated as the world first digital computer. It is going to be මුල් කාලයේදී ලෝක ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙසින් සලකන ලදී. මුල් කාලයේදී ලෝක ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක පරිගණක ලෙසින් සලකන ලදී. We'll add a small sentence under in here. Early days treated as the world first digital computer. You can say doubtful, right? You can think එක පොත එකද තියෙන අපිට හිතන්න බෑ මොකක්ද හරි කියලා අපි දෙකම තියාගන්න. So we can't say which is correct. Okay, what's the most accurate one we can't say because different books explain differently. So there's a doubt. Okay, now we are turning again to a different structure. අපිට හම්බ වෙනවා වෙන තරකට අපි පොඩි වීඩියෝ බලමු ඊනියා කියන වීඩියෝ බලලෙමු. මේ පරිසරය කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඊනියා කියලා බලලා අපි ඊළඟ පැත්ත. In February 1946, the U.S. government revealed to the public the existence of a secret computer, which had been developed under the code name Project PX. The computer was called ENIAC, a massive electronic digital computer. Begun in 1943, under the authority of the U.S. Army, the ENIAC was developed at the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania. The following film is perhaps one of the earliest existing video records of a fully operational electronic digital computer ever made. This originally silent film has been carefully edited to remove lighting imperfections and other issues present in the original. In all other respects, it contains 100% of the original film footage and is provided here for historical purposes. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the world's first large-scale digital electronic general-purpose computer. It was designed to be capable of being reprogrammed to solve a large number of numerical problems. ENIAC was conceived and designed by John Mauchly and J. Presper Eckert of the University of Pennsylvania. They headed up a team of engineers and others that worked on the ENIAC project, which began in 1943. The team that worked on the ENIAC included a large number of women who were instrumental in the detailed task of manually programming this giant machine. Programming was accomplished by setting switches and connecting wires according to specific instructions,
which were first worked out on paper and then carefully carried out and tested. Mapping the program out on paper took weeks. The task of setting the switches and wiring cables to match the program diagram then took many days to complete. When it was originally designed, there was no written manual on how to program the ENIAC. The women involved in the actual programming of the machine relied on block diagrams and logic diagrams of the machine's operation, as well as personal talks with the engineers directly responsible for specific parts of the ENIAC machine. In 1997, the 6 women who did most of the programming of ENIAC were inducted into the Women in Technology International Hall of Fame. In addition to switch panels and wiring panels, ENIAC used an IBM punch card reader for input and an IBM card punch machine for data output. The timing of these machines was synchronized with the operation of the ENIAC itself. The ENIAC was a very large machine. It weighed over 30 tons. The ENIAC had a total of 40 panels and utilized 18,000 vacuum tubes, with 70,000 resistors and 10,000 capacitors. ENIAC also had its own dedicated power lines. To keep the vacuum tubes from overheating, the room was air-cooled. When ENIAC was announced in 1946, the news media called it a giant brain. Its computing speed was 1,000 times greater than that of electromechanical machines. This computational power, along with its general-purpose programmability, made it a technical marvel of its time. ENIAC's design and construction was financed by the United States Army. The construction contract was signed on June 5, 1943, and work on the computer began the following month. The cost of the ENIAC in 1946 was just under $500,000, which is equivalent to over $6 million today. ENIAC was formally accepted by the U.S. Army in July 1946. ENIAC was temporarily shut down on November 9, 1946, for a refurbishment and a memory upgrade. It was then transferred to Aberdeen Proving Ground, Maryland, in 1947. There, on July 29, 1947, it was turned on and remained in continuous operation until it was powered down on October 2, 1955. ENIAC was initially designed to calculate artillery firing tables for the United States Army's Ballistic Research Laboratory. A typical ballistics calculation that previously might have taken 12 hours using a desktop mechanical calculator could now be done in just 30 seconds. The ENIAC's other applications included weather prediction, atomic energy calculations, cosmic ray studies, thermal ignition, random number studies, wind tunnel design, and other scientific uses. Here, output from one of ENIAC's printers is being produced. In this scene, we see brilliant ENIAC designers J. Presper Eckert on the left and John Mockley on the right. They would continue their involvement in computer design and manufacture far beyond ENIAC in the years to come. Even before ENIAC was fully operational, both Eckert and Mockley realized they could design and build a significantly more capable and efficient computer, incorporating some design improvements. They began working on a computer they called the EDVAC. EDVAC was delivered to the U.S. Army's Ballistics Research Laboratory in 1949 and made fully operational by 1951. In 1946, the University of Pennsylvania adopted a new patent policy, which would have required Eckert and Mockley to assign all their patents to the university if they stayed beyond March. Unable to reach agreement with the university, both Eckert and Mockley left the Moore School in March 1946, along with many of the senior engineering staff. Soon afterwards, Eckert and Mockley started up the Electronic Control Company.
They later changed the name to the Eckert-Mauchly Computer Corporation, or EMCC. By October 9, 1947, they had a contract with Northrop Aircraft to build the BINAC, or Binary Automatic Computer. EMCC was officially incorporated in December 1947 and was the first commercial computer company founded specifically to produce electronic digital computers. The EMCC had also been working on another computer, the UNIVAC. Before the UNIVAC was completed, Remington Rand purchased EMCC, which then became the UNIVAC division of Remington Rand. UNIVAC 1 was released in 1951. In 1955, Sperry merged with Remington Rand, and the name Sperry UNIVAC was used on many computers until Sperry dropped the name UNIVAC in 1984. Sperry merged with Burroughs in 1986, and that company became Unisys. Here, Herman Goldstein, one of the development team, reads ballistics data output. Today, a portion of the ENIAC still resides at the University of Pennsylvania. Other components of ENIAC reside at the Smithsonian Institution in Washington, D.C., the Computer History Museum in Mountain View, California, and other locations. ENIAC remains a milestone in computer development. The brilliant work of Eckert, Mauchly, and the many men and women who contributed to this amazing industry is a legacy that lives on to this day. So, so many people contributed to develop these things. We will load up local kata. So after that, we computer then appear takine ka wajane mein nahi. Me pura par nahi 10 samse 10 mein kata karna. How to hacker hacker ka lekne mein thi. Aur na uda so other when what me goda develop karna. Dara ka dara apne screen putne light thamen. But still they did lot of things. Nakane ganita karna goda me karna. Computer is a device which perform computation. Right. John von Neumann. John von Neumann. He's a Hungarian mathematician. Hungarian mathematician. Hungarian Jatika, Ganita. May I have another John von Neumann. He's a Hungarian mathematician. May I have another May I have the computer? May I have a गणितज्ञ विद्यार्थी मेरा निर्माण का अलग संकल्प है मैं हंदुना संकल्प है आपने किना स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किया है ताकि ना आचित क्रमण संकल्प मुख्यतः आचित क्रमण संकल्प है क्या इतना वैसा का संकल्प है मुख्यतः आधा भी देखने वर्तमान पारगण क्रियात्मक है मैं आचित क्रमण संकल्प है if you look at today's computers they are working with this concept that is called the stored program concept मुख्यतः stored program concept क्या है सरल वकीलमा पारिगणकीय भौतिक व्यवस्था सिद्ध नोकर पारिगणक मतके tempat करने වැඩසටහන් හරහා එක පාරිගණකයෙන් විවිධ වැඩ කරන්න පුළුවන්. What this stored program concept means without making physical changes to the computer system storing some program in the computer memory one computer can work with different tasks. එක පාරිගණකයකින් අපිට වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් භෞතික වෙනස්කම් සිද්ධ නොකර මතකයේ tempat කරන වැඩසටහන් කරන්න. ඇත්තටම මුල් කාලේ පරිගණක වැඩ දෙක තුනක් කරන්න ගියොත් අපිට යම් කොටස් මාරු කරන්න සිද්ධ වුණා. කොටස් වල වෙනසක් කරන්න සිද්ධ. We have to make some physical changes on the computer. Physical changes. අපි කියනවා මේ ආචිත ක්‍රම සංකල්පය. හැබැයි වර්තමාන අපි කියන්නේ මොකද්ද? පරිගණක අපි දැන් කම්පියුටරේ මොන හරි කරලා ගේම් එකක් ගන්නවා කියන. ලියුමක් ටයිප් කරනවා සින්දුවක් ගන්න. අපි කැලි මාරු කරනවා. කැලි මාරු කරන්නේ. What we do is we take the program to the memory, we run in the memory. එතන මෙන්න මේ සංකල්පය හඳුන්වා දෙන්නේ මෙන්න මේ John von Neumann ने पुस्तक है। मैं कहूँगा इतना से हाथ इस पाया होता है मैं हाथों मार देंगे। इधर पास से निर्माण के पारिगण करने वाले में संकल्प है। तो वर्तमान एक पाँच आने में आचित क्रमण संकल्प. Today's computers are using this stored program concept. But the concept says without making physical changes, we can do a lot of things in a single computer by adjusting the memory, by taking the program into memory. We can store the program in memory. හැබැයි අද වෙනකොට මේ සංකල්ප ගැටලුවක් වෙනවා.
මේ හරියද? මොකද අද අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක වලකුත් අපි කවුරුකෝ පරිගණකයේ ස්ලෝ කියලා. මොකද මුලින්ම සජෙෂන් එක? කම්පියුටර් ස්ලෝ කියලා කිව්වොත්. මම කියන්නේ මොකද්ද? RAM එක වැඩි කරන්න. RAM එක වැඩි කරන්න. RAM කියන්නේ අපි ගත්තා මතකද? RAM random access memory. ඒක ප්‍රධාන මතකය. ඒතර අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රධාන මතකය හරහා ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් සරල වැන්දුවා බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට මතකයි බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් ඇන්දා. අපි සරල වැන්දුවොත් මේ ඩයග්‍රෑම් එක මෙතන තියෙනවා input devices මෙතන output devices මේ ඔක්කොම යන්නේ කොයිද? මතකේ හරහා මෙමරි කරා තමයි යන්නේ. මේ ඔක්කොම තමයි මෙමරි එකට මෙමරියෙන් ගියාම මේ කොයිද? ප්‍රොසෙසර් එකට. ප්‍රොසෙස් සකස් කරනවා. සකස්ලා ආයෙත් මේ මෙමරි එකට. ඒ මතකයේ තමයි අපේ බොටල් නෙක් එක. ප්‍රධාන බාධකයේ මතකය. මොකද හැම දත්තයක්ම ගන්නේ මතකයේ හරහා. අපි දාන ආදාන ටික මතකයට ආවා. මතකයෙන් ප්‍රොසෙසර් ගියා. ප්‍රොසෙසර් සකස් කරා. ආය ආපස්සට ආවා. මෙතන යනවා ඒක output device වලට නැත්තම් storage device. so මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා මතකය කියන එක අදවන මේ පරිගණකයට හිරිහැරයක් කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මුසු වෙන උපක්‍රම හොයනවා. so people are trying to find some different ways to develop a computer system. සමහරක සාර්ථක සමහරක තම සාර්ථක නැහැ. අපි කතා කරනවා මේක ගැන පස්සේදී. අපේ අන්තිම පාඩේ මේක කතා කරනවා. නේද? quantum computing ගැන කතා කරනවා. neural network එක තව කතා කරලා ubiquitous එක සමහර. so there are so many concepts are evolved over the years. ඔහුගේ කාලේ විවිධාකාර උපක්‍රම නිර්මාණය කරනවා. මේව හරහා උත්සාහ කරනවා මේ සංකල්පයකට යන්න. හැබැයි තාමත් 100ක් අපි මේ සංකල්පෙට ගිහිලා නැහැ. තාමත් අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්නේ මේ කතා කරන මූලික මේ von Neumann ආකෘතියත් එක්ක. so von Neumann says we can store some program in the memory with the memory we can do documents. මේ සංකල්පයක් දෙන්නේ 1946 දී විතර මේ ජෝන් von Neumann ගේ පුත්‍රයා. එයා ගිම් සංකල්පය අපිට පාවිච්චි කරනවා. ලොකුම කමරන්නේ මෙන්න මේ මතකෙන මූලික. නිසා මේක ඇත්තටම බොටල් නෙක් එකක්. මොකද මතකය නිසා පරිගණකයේ ගොඩක් වැඩ සීමා මතකය වල කරන්නේ. අපි පස්සේ කතා කරමු මතකය වල ගණන් හදාගන්න. so we are doing a lot of calculation on memory. දැන් මතකයේ ප්‍රමාණය මත වැඩ සම්පන්න කරනවා. අපි කතා කරමු පස්සේ virtual memory එක අතත්ත්ව මතක කියලා එකක්. මොකද අපේ මතකයේ කුඩා නම් අපි මතකයේ විශාල කරගන්න. අපි සංකල්ප කරනවා. so we use different concepts to increase our memory size. even though physical memory is limited, අපේ භෞතික මතකයේ සීමා සහිතයි අපිට අතත්ත්ව මතකයක් පාවිච්චි කරනවා. අතත්ත්ව එක. so our physical memory is limited, but we can use a virtual memory which work as a memory. මතකයේ වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ සංකල්ප කරා ගොඩක් ඒවා අපි උත්සාහ කරනවා. පැහැදිලිද? පොඩ්ඩක් මේක ලියාගමු. පොඩි වාක්‍යයක්. introduce the stored program concept. Introduce the stored program concept around 1945. Around 1945. Presently, computers are working. Presently, computers are working using this concept. Presently, computers are using this concept. අපි උතනම ලියනවා මොකද්ද මේ ආචිත්ත ප්‍රමේයන සංකල්ප කියන්නේ කියලා. so same place we write what is this stored program concept is. අපි පුංචි වාක්‍යයක් ලියනවා stored program concept එක. මෙහෙම අපි ලියාගමු පොඩි වාක්‍යයක් නේ. දාගන්න පුංචියක් stored program concept. stored program concept. ආචිත්ත ප්‍රමේයකට සංකල්පය. stored program concept. අපි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. One computer can be used to perform
perform several tasks, perform several tasks using programs stored in the memory without making physical changes to it. Physical changes to it. පැහැදිලිද? ඒතර අද මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් එක්ක අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා වර්තමාන වෙනකොට. මොකද අද පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සීමා වෙනවා මේක නිසා. ඒ නිසා මිනිස්සු වෙන මාර්ග හොයනවා. දැන් අපි මුල් කාලේදී මේක ඉතා හොඳට වැඩ කරා. අද අපේ තියෙන අවශ්‍යතා, අපේ තියෙන අනිකුත් දේවල් එක බැලුවාම මේ මතකයේ කියන ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. So that's why people are trying to go beyond the von Neumann architecture. This is called the von Neumann architecture. Now we are trying to go beyond that architecture. So many different concepts are introduced to go beyond this structure, like neural networks, like ubiquitous computing concepts, like quantum computers. All these are trying to go beyond this concept. Samara අපි කියනවා nature inspired system කියලා. ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණක කියලා ස්වභාවික පරිසරයේ ක්‍රියාත්මක විදිහ අපි දන්නවා. නිසා මේ අපි ගොඩක් කතා කරන මේ පරිගණක විෂයෙන් අද ගොඩක් සංවර්ධනය. නිසා අපේ විවිධ කාර්යවල තියෙනවා. අපි එන කතා කරනවා අපේ පාඩම අන්තිම හරිය. අපේ 13 වෙනි පාඩම තියෙන්නේ නියුට්‍රන්ස් කියලා අපි අනාගතය ගැන කතා කරනවා කොහොමද කරන්නේ. නියුරල් නෙට්වර්ක්ස් කියනවා, ස්නායු ජාල කියනවා, එහෙමත් ubiquitous computing කියනවා, සාර්වත්‍ර පරිගණක කියන එක. එහෙමත් අපි කියනවා මේ nature inspired computing කියලා. ප්‍රකෘති අනුපේරිත පරිගණක, අපි ස්වභාවික පරිසර සාධකත කතා කරන්නේ ඒ වගේ. අපේ නිසා ගොඩක් කරාට ඒ සංකල්පත් එක්ක අපි ඉස්සරහටම කතා බහ කරනවා. දැන්ට මෙතන නිසා පහුගිය විභාගෙවත් මේ ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. නිසා පාස් පෙරේදාට හම්බ වෙයි මේවා කරන විදිය. මේ වශයෙන් මට ඇහුණා මේ වචනේ යුනිවැන් නේද? මේක හැදුවේ කවුද? අර හදපු දෙන්නම කවුද? ජෝන් ක්‍රිස්පර් එක. මොකද ඒගොල්ලෝ ඊනියක් හදන්නේ විශ්වවිද්‍යාල. පෙනිසිල්වේනියා යුනිවර්සිටි එකට හදන්නේ. නමුත් පස්සේ කාලේ ඒගොල්ලෝ අයින් සම්බන්ධනවා කොමර්ෂල් ආර්ගනයිසේෂන් වාණිජාගම. මේක තමයි මුල්ම වාණිජ පරිගණක සලකන්නේ. This is treated as the world first commercial computer. They sold for money. මේක සල්ලි වලට පාවිච්චි කරලා කොමර්ෂල් එක. ඊනියක් is a research computer. ඒක පරිශන පරිගණක කියන්නේ. මේක විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල තුල හදන්නේ පරිශන කරනවා. ඔය අහුණා ඒක නේද? කරපොදේම. මේක නේද ඔක්කොම කරන්නේ මුල් කාලේ. පස්සේ නෑ පරිගණක කරන රටපාජන. So just we write some little bit about UNIVAC computing. I පුංචි වාක්‍යයක් ලියගමු UNIVAC ගන්න. Developed by John Mauchly and John Presper Eckert. Developed by John Mauchly and John Presper Eckert at the Remington RAND. Remington. REMINGTOI. REMINGTOI. Remington RAND. R&D RAND. Around 1950. Around 1950. ඔය පොඩි වාක්‍යයක් දෙන්න ගොඩාක් ලොකුට ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. රචනා ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ මේකෙන්. නමුත් මේ කතාව දැනන් ඉන්නවා. තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා මේකට සම්බන්ධ. හැබැයි අපිට ওই මූල ටික ඇති. ඊළඟට පුංචි වීඩියෝ එකක් බලමු. ඊළඟට පුංචි වීඩියෝ එකක්. මම මේවා පෙන්නන්නේ මේ සංවර්ධනය දකින්න ඕගොල්ලෝ මේක මේ වෙනස් දකින්න අද නවීන පරිවර්තන ඔක්කොම දැකලා තියෙනවනේ මේ කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා මවුස් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔක්කොම දැකලා තියෙනවා මේ පරණේව දැකන්නේ නැහැ
අපි දැන් පරණ ඒවා ටිකක් පෙන්නන්නේ. The following video is produced by the Computer History Archives project. The UNIVAC 1050 Model 2. In 1965, the United States Air Force began implementing a large-scale program to automate air-based supply systems, supporting 110 U.S. Air Force bases. This was the first Air Force-wide implementation of a centrally designed, computer-based logistics support system. The Air Force approved the initial concept of an automated standard supply system in 1962 and selected the UNIVAC 1050 Model 2 as their computer of choice in November 1963. From September 1965 to August 1966, UNIVAC 1050 Model 2 computers were installed in 110 air bases throughout the world. This system was designed to provide standardized programs and procedures for base supply operations throughout the Air Force. This included logistics, personnel, accounting, and finance. Prior to this implementation, air bases had various types of computers and punch card equipment, but there was no standardized automated system in place. The UNIVAC 1050 Model 2. The UNIVAC 1050 was a variable word length machine. It was introduced in 1963. The 1050 Model 2 was the military version of the commercial UNIVAC 1050 model. Here we see a UNIVAC 1050 master control console used at the U.S. Air Force Base in Da Nang in 1966. The UNIVAC 1050 system was chosen for its effective use in remote sites as an integral part of a centralized electronic data processing system. Most programming for the UNIVAC 1050 was written in the PAL assembly language. The Air Force's UNIVAC 1050 Model 2 real-time system had some extra peripherals. The most significant of these was the Fastran drum storage unit. Other peripherals were the card reader, card punch, high-speed printer, and communication subsystems linked to remote sites. The high-speed printer could produce 700 to 922 lines per minute. It used continuous form-feed paper, typical of that time period. The UNIVAC 1050 supported up to 32K of memory using 6-bit characters. It was a solid-state general-purpose machine. The high-speed card reader could process 1,000 cards per minute. It utilized 80-column or 90-column cards. The card hopper had a capacity of holding 3,000 cards at one time. Various types of magnetic tape reels were available in 600, 1,800, and 3,500 feet lengths, depending on the job needs. Here is an example. Model 33 Teleprinter. Here we see a Model 33 teleprinter used with the UNIVAC system for communication and control. The teletype Model 33 could accommodate an internal modem with an optional acoustic coupler to the right of the keyboard or a direct computer control link. The teletype Model 33 was produced by the Teletype Corporation, a component of the American Telephone and Telegraph Company's Western Electric Manufacturing Division. The Model 33 was one of the most popular terminals in the data communications industry until visual display terminals became affordable. The U.S. Air Force hired the RAND Corporation. වෙනවනේ. තාමත් අපි දකින්න ඩිස්ප්ලේ මුකුත් නැහැ හරිද? අපි කම්පියුටර් එකේ අපිට පේන්නේ නේද? අපි හිතන්නේ නෙමෙයි. මේ අතීත කතාව. පැහැදිලිද මේ ටික දැන්? That's what you want to understand about these basics of this process. This is summary you want to create now. ඔයගොල්ලෝ අතීත මිනිමක හදාගන්න පුංචි එක. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න කොයි summary එකක් හදාගන්න මේක A process වල භාගයක් නේ. The person and the development. Development of the person. You can make a short note out of this whole note. You can simply get that one now. You go හදාගත්ත මේ පුංචි සටහනකට ඉතා පාසින් කරන්න ඕනේ.
මුංජක් හදාගන්න. ඒ process කොළ භාගයක් තියෙනවා. ඔතන ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඔතනින් එහාට දැන් එකම පෞද්ගලික ප්‍රශ්න පත්‍රයක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඔය key point එක තමයි තියෙන්නේ. නිසා අපි ඒක විතර තෝරගත්තා. So if you look at the past papers, they had one question at least. මේ කොටස. නිසා මේ කොටසෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right අපි යන්නේ දෙවෙනි කොටසට. Okay, we start the second part. අපි ආයේ ඊළඟ කෑල්ල computer classification. පරිගණක වර්ගීකරණය. අපි පරිගණක වර්ගීකරණය කරන්නේ. අපිට විවිධ පරිගණක ගැන අපි අහලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. So we can classify the computers in different bases. Okay, දාන මාතෘකාව එනවා. ඔය note එකේ ලියාගත්ත හැටි ඉඳ තියෙනවා. මොන ලියාගත්ත හැටි තියෙනවා. ඔක ලියාගන්න ඉඳ තියෙනවා නේද? දාන මාතෘකාව. Classification of computers. පරිගණක වර්ගීකරණය. Okay, now how to classify computers? We can classify computers in different bases. So there's a few bases we are talking about how to classify computers. Okay, now computers are categorized in many different ways. පරිගණක විවිධාකාරයෙන් වර්ගීකරණය කරයි. I'm just here giving 4 bases. මම මූලිකම ආකෘති 4ක් දෙනවා. So these are 4 bases I use to classify computers in our lessons. Okay. I mean අපි මූලික ක්‍රම 4ක් අධ්‍යයන 1 2 3 4 කරේ point form හරි. First one, computer generations. Can someone tell me how many generations are here right now? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? අපිට පරම්පරා කීයක් තියෙනවද කියලා? පරම්පරා අපි කතා කරන පරම්පරා අපේ තමයි පරම්පරා 5 ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට 5 generations. මේ පරම්පරා 5ට මූලික වෙන්නේ ඒ තැන්වල පාවිච්චි උපදවන තාක්ෂණය. සමහර පොත්පත්වල කාලයක් දක්වනවා. හැබැයි මම කාලය ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ කාලය මම ගොඩකට කතා කරනවා. මොකද මේ පාවිච්චි කරන මූලික තාක්ෂණ සම්බන්ධයි. අපි මේක ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා මේ. අපි දැන් මූලිකව අපි කියන්නේ මේකේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. සමහර කට්ටිය පොඩි පොඩි කාලය අපි දැකලා දැන් කාලපරස තිබුණානේ. නිසා සමහර පොත්පත්වල කාලපරසය කතා කරනවා. සමහර කතා කරනවා මේ පරිගණක නිර්මාණ ඉස්සෙල්ලා මේ තාක්ෂණික දේවල් වලට ඉස්සෙල්ලා මේ mechanical යාන්ත්‍රික වැඩ. එහෙමත් කතා කරනවා. ඊටසේ සාධුවට පෙර කාලේ ගැන කතා කරනවා. නමුත් මම අතන කතා කරන්නේ පරිගණක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා පරිගණක වර්ගීකරණය කරන මූලික පරම්පරා පහකට පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක. අපේ දැන් චාල්ස් බැබේජ්ගේ අතන කතා කරන්නේ නැහැ. So we are talking about the actual digital computer. අපේ සංඛ්‍යා පරිගණක. ඉතින් පටන් ගන්නෙ vacuum tube. එහෙම නැත්නම් රික්තර මාක්ස්. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ. So those are mechanical devices යාන්ත්‍රික උපකරණ. ඉතින් එහෙම කාලෙකුත් තිබුණා අපිට. හරි අපි ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ මේ යාන්ත්‍රිකයෙන් පස්සේ ඒවට තමයි ඩිජිටල් කියලා කොටන තමයි සංඛ්‍යා කොටසෙන් පටන් ගන්න. So we are talking about 5 different generations of this computer. 5 different generations. Then we talk about the usage. දාන අංක දෙක දෙවෙනි එක classify according to the usage. භාවිතය. Classify according to the usage. භාවිතය. අපිට මොකද කියන්න පුළුවන් භාවිතය? What could we say about the usage?
usage මොන වගේද කියන usage එක. වර කීයක් ගත්ත හැකිද? වර කීයක් ගත්ත හැකිද usage එක. අයි මුල ගන්න වර්ග දෙකක් ගන්නවා. වර්ග දෙකක්. මොනවද වර්ග දෙක? one is for general purpose. පොදු භාෂාවේ සාමාන්‍ය. අද special usage විශේෂ භාෂාවේ. දැන් සාමාන්‍ය භාෂාවේ අපිට උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් දැන් ගෙදර පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්, කඩේක පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්, ඔෆිස් එකක ලොකෝ සාමාන්‍ය පරිගණක. So those are general computers. We use for common tasks. ගණන් හදනවා, ලියුම් ටයිප් කරනවා, පින්තූර හදනවා, සින්දු අහනවා, those are general purpose computers. සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවා. Special purpose එක තමයි විශේෂ ඒවා. විශේෂ කාර්යය. විශේෂ කාර්යය. අසාව ගත්තොත් අපි කියමු නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් හැල් කරනවා කියන්නේ. නැත්නම් අපි කියමු මිසයිල් යවනවා කියලා. ඒ මොනවද? විශේෂ කාර්යය. ඒවා සාමාන්‍ය පරිදි කරන්න පුළුවන්ද? You can perform this thing with the normal power. Scientific research එකක් කරනවා. So think about refinery, finding oil plants, තෙල් නිදි හොයාගන්න. You can't do that with the normal computers. So that's a very special computers. ඉතින් අපි ගන්න special computer විශේෂ එක. ඒක අපේ ජීවිතයේදී සමහරට අපිට හම්බ වෙ ඉස්සරහට යනකොට ඉස්සරහට කම්පියුටර් ඉස්සරහට යනකොට අපිට විශේෂ කාර්ය පරිගණක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබෙයි. But in day to life you have seen normal computers. Supermarket එක වෙන්න පුළුවන් නේද? කඩේක වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, ඔෆිස් එකක. So this is general computer. We use for daily activities, day-to-day activities, the normal activities. Those are called the general purpose computers. But there are very special computers which you use for very specific purpose. සමහරට අපි මේ කතා කරන වෛද්‍ය උපකරණ හසුරවන පරිගණක මේ වටේ විශේෂ කාර්ය තමයි. මොකද ඒකෙන් ගන්න විශේෂ වෛද්‍ය උපකරණ හසුරවන එකනේ. එකක් විශේෂ කාර්යයක්. නේද? ඒකෝට එතනදී අපිට ඒකෙන් ගන්න විශේෂ කාර්යයක්. ඒකේ සාමාන්‍ය ලියුම් ගන්න කරන්න බෑ. නේද? ඒකේව කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරන CT scan machine එක තියෙන එක විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක්. ඒකෙන් ගන්න ඒ උපකරණ හසුරවන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඒතර අපිට ගන්නවා. Then third one. Classify according to the size. Classify according to the size. ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක ප්‍රමාණය size. මෙතනදී අපිට ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවා size එක කියන්නේ. මොකක්ද size එක හිතන්නේ කියන්නේ. What is mean by size? මොකක්ද මේ size එක කියලා කියන්නේ? අපිට සාමාන්‍යයෙන් physical size එක හිතන්න පුළුවන් නේද? You think about physical size, භෞතික ප්‍රමාණය. දැන් භෞතික ප්‍රමාණයට වඩා මේ සලකන අනෙකුත් ලක්ෂණ. එතන මතක ධාරිතාවය කොච්චරද? processing capacity කොච්චරද? මතකේ කොච්චර තියෙනවද? සකස් කිරීම කොච්චර ඒවද කතා කරන්නේ. මේක ඇත්තටම පරිගණක වර්ග රාශියකට කතා කරනවා. අපි මූලිකව size තුනක් කරනවා. මූලිකව තුනක්. හැබැයි තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. දැන් තව ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. mainframe computers, මහා පරිගණක, mini computers, මධ්‍ය පරිගණක, micro computers, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක. අතන අපිට සුපර් කම්පියුටර්, සුපිරි පරිගණක. ඒක තව ගොඩක් වර්ග වැටෙනවා. අපිට ඒක ඉතින් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ පරිකරණය දෙක ගොඩක් අපිට රැකසාගතයි. ඊළඟට අපි දැන් අදින කම්පියුටර් අල්ලි තියාගෙන කරන්නේ. අල්ලි. අපි කරන පාම් සාප්පු දාන pocket computers. So we have so many different things. Laptop computers, උකුළු තියෙනවා. උකුළු පරිගණක. Then desktop computers, මේසුල තියෙනවා. So likewise we classify them according to the size. හැබැයි අපිට මේක මූලික වශයෙන් ගත්තොත් අපි කියන්නේ mainframe computers, mini computers, micro computers, තව යාර super computers. Mainframe මහා පරිගණක, mini computers මධ්‍ය පරිගණක, then micro computers ක්ෂුද්‍ර පරිගණක, then again the super computers, සුපිරි පරිගණක. ඒ අතරේ මේ ගොඩක් අපි කියපු වර්ග අය තියෙන්නේ micro computers. දැන් desktop ඒවා, laptop ඒවා මොකද micro ක්ෂුද්‍ර පරිගණක. මොකද සමහරට මේකේ අර්ථයකින් පැහැදිලිව සමහරට නැහැ. සමහරට පැහැදිලිව පොඩි cross stream තියෙනවා. But still you can classify that. Then finally we go for the design technology. අන්තිම එක දාගන්න. Classify according to the design technology. Classify according to the design technology. निर्माण තාක්ෂණය අනුව. මේකේ වර්ග කීයක් තියෙනවද ඇද්ද? How many different types will be there according to the design technology? කීයක් තියෙනවද වගේද? design technology කීයක් තියෙනවද? වර්ග මොනවා මේකේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. මේක අර බලන්න ඉස්සරහට ගිහලා වර්ග තුනක්. මොකද එකක් කියන ඇනලොග් ප්‍රසම් පරිගණක, ඩිජිටල් සංඛ්‍යාන්ත පරිගණක, හයිබ්‍රිඩ් මිශ්‍ර පරිගණක දෙමුම් ගන්න. ඇත්තට මොනවද මේ ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් කියලා කියන්නේ? ඩිජිටල් කම්පියුටර් අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එදිනෙදා වැඩවලට. දැන් අපේ ගෙදර කම්පියුටර් මොනවද? ඇනලොග් ඩිජිටල්. නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ්. අපේ ගෙදර කම්පියුටරේ
තරංග ඉන්න එපා නේද? අපි කම්පියුටර් පාවිච්චි කරද්දී. තරංග ගෙදර කම්පියුටර් කියන්නේ එක්ක PC එකක් පර්සනල් ලැප්ටොප් එකක්. සුවහමිය පරිගණක කියන්නේ. උකුළු පරිගණක කියන්නේ. ඒතර මේක ආයතන මයික්‍රෝ වලින් සුද්ධ පරිගණක ගන්න. මේක ඇත්තටම මොනවද? අපි කියනවා ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස්. මේ පාවිච්චි කරලා අපි කතා කරන මූලික සංඛ්‍යාංක නීතිය. It use the basic digital working, especially working with the number system, binary number system. මේ වැඩ කරන්නේ මේ කතා කරන ද්විමේ සංඛ්‍යා සංකල්පය හරහා. අපි කියන සංඛ්‍යාංක පරිගණක. සංඛ්‍යාංක දත්ත වැඩ කරන්නේ. එක සහ බිඳුව කියන සංඛ්‍යාංක දෙකක් එකට වැඩ කරනවා. It use basically two digital numbers, that is 1 and 0. Two digits 1 and 0. These are called the digital computers. හැබැයි අපි දකිනවා මේ analog computer. Analog කියන්නේ ප්‍රතිසම්පන්න. Analog. Analog means the computers which are working with the physical data. භෞතික දත්තත් එක්ක වැඩ කරන පරිසර. Physical data. Physical. භෞතික පරිසර දත්ත වැඩ කරනවා. Environmental, physical, like humidity, pressure, ඒ වගේ. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන මේ පරිකරණ දෙනවා භෞතික දත්ත. අපි ගමු උෂ්ණත්වයත් එක්ක වැඩ කරන පරිකරණ. උෂ්ණත්වයක වැඩ කරනවා. ඒවා උෂ්ණත්වයට වැඩ කරනවා. So these are called either hybrid computers. Sorry, analog computers. Then the most common one is the hybrid computers. One side analog, one side digital. දත්ත ලබා ගන්න ඇනලොග් ක්‍රමයට දත්ත ප්‍රොසෙස් කරන ඩිජිටල් ක්‍රමයට. So දත්ත පිටු ලබා ගන්න තොරතුරු ලබා ගන්න ඇනලොග් කරන්න පුළුවන්. So if you look at a lot of devices are here now, use the computers, one side analog, one side digital. අපි කතා කරන ගොඩාක් රෝහල් උපකරණ ඇති වෙන්නේ මේ hybrid ගණිත, මිශ්‍ර ගණිත, දෙමුම් ගණිත. One part digital, one part analog. ඒක මේ hybrid වාහන. දැන් hybrid වාහනයක අදහස මොකක්ද? hybrid වාහනයක අදහස මොකක්ද? එයා පාවිච්චි කරන ෆුවල් ඉන්ධන වර්ග දෙකක්. එකක් නේද? ෆුවල් අපි කතා කරන මේ ඉන්ධන අන්තක ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර්. ඒ ශක්තිය එනර්ජි එක ලබා දෙන ක්‍රම දෙකක්. අපි ගත්තොත් දැන් කාර් එකක් නේ. දැන් හයිබ්‍රිඩ් කාර් එක මොනවද තියෙන්නේ? පෙට්‍රෝලෙන් දුවන්න පුළුවන්, බැටරියෙන් දුවන්න පුළුවන්. එනර්ජි සෝසස් දෙකක්. එනර්ජි සෝසස් දෙකක්. ෆුවල් and ඉලෙක්ට්‍රික්. හැබැයි අපි ගත්තොත් දැන් කාර් එකක් අපි ගත්තොත් දුවන්නේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් වලින් නම් ඒක හයිබ්‍රිඩ් නේද? එහෙම හයිබ්‍රිඩ් නේ දුවන්න බෑ සාම. පෙට්‍රල් එක දෙකම දාන්න බෑ වාහනේ. හැබැයි ඒ වාහන තමයි අපි දන්නේ නැති වුණා. දවල් කතා කරොත් ගොඩක් වෙලාට බෝට්ටු ගැන කතා කරනවා මාළුවල බෝට්ටු කියනවා. ඒ බෝට්ටු ස්ටාර්ට් කරන්නේ පෙට්‍රල්. ඊට පස්සේ දුවන්නේ බුම්බෙන්. ස්ටාර්ට් කරනවා පෙට්‍රල් එක. මොකද එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න බුම්බෙන් එක කරදරයි. නිසා පෙට්‍රල් වල ගහනගේ වෙයි. Petrol has high firing value. Then it start with the petrol. Then after they change to the kerosene oil. ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා පෙට්‍රල් ඊට පස්සේ මාරු කරනවා බුම්බෙන් වලට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් දුවනවා. ආයි නවතනකොට ආයෙත් පෙට්‍රල් එක නවතනකොට අපිට ආයෙත් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක හොඳ අත්දැකීමක් ඕගොල්ලෝ බෝට් වල එහෙම කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒක ටක් කරලා මාරු කරලා ඒවා වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට ඒක හයිබ්‍රිඩ් නෙමෙයි නේද? මොකද ඒක ෆෝල් ගන්න ඉන්ද්‍ර සෝසෙන් වාච් එක. අපි අද හයිබ්‍රිඩ් වාහන කොහොමද? කරන්ට් එක උඩට කරනවා. ඒකට වෙනම තමයි පෙට්‍රල් වාහන. පෙට්‍රල් දිසම වෙනම තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන නෙමෙයි. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන කරා ඉලෙක්ට්‍රික් විතරයි. ඒකේ ආයි පෙට්‍රල් දාන්න දුවන්නේ නැහැ. පෙට්‍රල් වාහන වල පෙට්‍රල්. ඒකට ආයි කරන්ට් එක දුවන්නේ. But we have between one, that's a hybrid. Hybrid means using two energy sources. या पाँच करना शक्ति लगा देना मार्ग देखा. तो मैं यहाँ पे कहता है hybrid computers में अपना हम बोलेंगे one side analog, one side digital. So we have separate digital computers, separate analog computers. Those computers do with the both way analog and digital. गुड़ा का दत्त लाभा करने का analog digital process से करना digital. गुड़ा का कहते हैं especially the chemical laboratories, then some kind of scientific research, they use these hybrid computers. හරි අපිට ඒ වගේ ඒවා දැන් ගොඩක් තියෙනවා පොඩක් පාවිච්චි කරනවා. Okay, we take one by one. අපි ටට්ට කරන එක එක කරගෙන පොඩ්ඩක් දාගමු. First call the generations. පරම්පරාවන්. මේක ලියාගන්න නිකන් දාගන්න මාසුක පරම්පරාවන් කියලා computer generations. Computer generations. පහක් තියෙනවා මම උතර මේක ලියාගන්න එපා මම ටග්ගල පහ දෙන පොඩි සාරාංශයක් වශයෙන් දාගන්න හරි පහසුවෙන්. We take 5 different generations, okay? පරිගණක පරම්පරාව. මෙන්න මේක අපි දාගන්නේ. පුංචි ලයිස්තුවක්. පුංචි ටේබල් එකක් දාගන්න මේ වගේ first generation technology advantage and disadvantage. වාසිය අවසර දියාගන්නවා. ඉතින් features කවත් කමක් නැහැ. යම් කිසි ලක්ෂණ. නේද? first generation, second, third, fourth and ඉස්සලා first එක දාගන්න. මේ column හතරක් දාගන්න සරලව. We take 4 columns. First one generation, then technology, then advantage and disadvantage. Features को कमक नहीं होता है advantage disadvantage what features तब पता करा
ඒක නිකන් ඉස්සලා රෝස් බෙදා ගන්න එපා අපි යනකොට බෙදා ගන්න රෝස් ටික හරි කොළඹ ටිකක් දාගන්න කොළඹ විතර දාගන්න අපිට එතකොට යන ගම මේක පුරවගෙන යන්න පුළුවන් generation technology generation second column technology third column advantages fourth column disadvantages first column generation, second column technology, next column advantages, next column disadvantages. First generation, පළවෙනි පරම්පරාව. ටෙක්නොලොජි මොකක්ද? එයා මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? එයා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. එයා මොනවද? අපි කියනවා vacuum tubes කියලා. vacuum tubes රික්ත කණ. So technology is the vacuum tubes. Tanya technology ka vacuum tubes රික්ත කණ රික්ත කණ මේකේ වාසිය මොකක්ද මේකේ වාසිය ඇත්තටම අඩුයි මේ ගොඩක් අවාසි if you look at this generation the advantages are less but if you compare this was the fastest device available at that time ඒ කාලේ තිබිච්ච වේගවත් උපකරණ නෙමෙයි. නිසා මේකෙන් හදපු පරිගණක අනිතර වඩා වේගෙන් වැඩ කරනවා. අපි සාල උදාහරණයක් ගත්තොත් පයින් ගිය මිනිස්සුන්ට බයිස් ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? වේගය වැඩි වෙනවා. සුවපහසු බව වැඩි වෙනවා. බයිස් යන කෙනාට මෝටර් බයිස් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? වේගය තවත් වැඩි වෙනවා. සුවපහසු තවත් වැඩි වෙනවා. ඒකට සාමාන්‍ය කාර් එකක් දුන්නොත් තවත් වේගය so that's the way. So at the beginning we started the vacuum tube. Isa punche advantage එක තියාගන්න. මොකක්ද advantage එක? The fastest device available at that time. The fastest device available at that time. Advantage. The fastest device available at that time. ඒ කාලයේ තිබුණු වේගවත්ම උපාංගය. disadvantage ගොඩක් තිබ්බා. මම දන්නවද? මේ ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. ප්‍රමාණය ගොඩක් උතුයි. ඉතලියාගෙන ප්‍රමාණය විශාලයි. bulking size. ප්‍රමාණය විශාලයි. bulking size. කරන්ට් එක මොකද හිතන්නේ? කරන්ට් එක පොඩ්ඩක් ගලක් දුන්නු. අපි හිතන්නේ power hungry unit කියලා. කරන්ට් එක ගිලිනවා. කරන්ට් එක ගොඩක්. ඉතලියාගෙන විදුලි බලය අධිකව අවශ්‍ය වෙනවා. විදුලි බලය අධිකව අවශ්‍ය වෙනවා. Required more electrical power. පත්වියම මොකද හිතන්නේ? පත්වියම අඩුද වැඩිද? ඉතාමත් වැඩි. අධිකව රත් වීම. Generated more heat. මේ බාන මේ රූපේ දිහා ටිකක් මේ වැකුඩ අපි නිකන් බල්බ් බලමු. මෙයා මොකද වෙන්නේ නිතර පිච් වෙන නිසා මොකද නිතර නඩත්තු කරන සිද්ධ. නිසා නේද? නිතර නඩත්තු කරන සිද්ධිය. Required frequent maintenance. Required frequent maintenance. නිතර නඩත්තු කරනවා. ඔතන මූලික ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. හැබැයි මේ කාලේ පරිණත පාවිච්චි කරා. මොකද නලක්ෂණ කොච්චර තිබුණත් මේක ඒ කාලේ හොඳ මේක. අර පුෂ් බයිසිකල් එක. නේද? ඔකට අපි ඉත පයින් යනකොට බයිසිකල් දුන්නයි කියන්නේ වේගය වැඩිනේ. අර වඩා පහසුයිනේ. නේද? අපි දැන් දෙතර කරේ තියන්නේ බඩු බයිසිකල් කරගෙන යනවා. අපිට පහසුවක් තියෙනවා. So the people use this one so much of area. හදුවම තව උපකරණයක්. එන මේක. අපි මොකක්ද? මේක අපි transistor එක. Video the transistors. Transistors are used for the second generation. දැන් දෙවෙනි පරම්පරාව. Second generation. දැන් වැඩි ලේසි. දැන් ගොඩක් අපිට ලියන්න දෙයක් නැහැ.
හරිද? ගොඩක් අඩු වෙනවා ලියන ප්‍රමාණය. Second generation. What's the technology? Transistors. Transistor පාවිච්චි කරනවා. Transistors. දැන් හොඳ ලක්ෂණ. හොඳ මොනවද? ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණා. became small in size. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණා. විදුලි අවශ්‍යතාවය අඩු වුණා. required less electrical power. රත් වීම අඩු වුණා. generate less heat. වැඩි වුණා එකක්. මොකක්ද දන්නවද? දෙයක් වත් කමක් නැහැ. කාර්යක්ෂමතාවය දෙරවත්. efficient accuracy become high. Required less electrical power, generate less heat, increase the efficiency and accuracy. කාර්යතාවයේ සහ නිරවත්තාවයේ ඉහළ ගිහින්. පේනවද? මේකේ disadvantage මොනවද? අවාසි අඩුයි. ලොකම අවාසිය මොකක්ද? මේවා හදන එක පහසුද අපහසුද? දැනුම අඩු වුණොත් වැඩිම ඕනේ. තාක්ෂණ අඩු වුණොත් වැඩිම ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ලොකුම අවාසිය. වෙන මොකුත් නැහැ අවාසිය. නේද? නිර්මාණය සඳහා ඉහළ දැනුමක් තාක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. required more knowledge and technical. to develop. නේද? required more knowledge and technology to develop. සම්බන්ධ සඳහා වැඩි දැනුමක් හා තාක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි තිබෙන අවාසිය. දැන් මේකට ගන්නකොට අද අපි කම්පියුටර් එකක් අපිට හදා ගන්නවද බලන්න. බෑ ඇයි? හරිම කම්ප්ලෙක්ස් නේද? දැන් අපි අවුරුදු 20ක් 15ක් පස්සට ගිහලා ගත්තොත් කම්පියුටර් එකක් මිනිස්සු හැදුවා කෑලි කරලා හැදුවා කෑලි හැදුවා. අද මතක පුළුවන්. නිකන් හිතනකොට ටීවී එකක් ඕගොල්ලෝ. අර ඉස්සර දෙන ටීවී එක මොකද කරන්නේ? කැඩුනාම ඊළ හදාගෙන යනවා. අද මොකද ටීවී එක හදන්න ගියාම කියන්නේ? අපෝ මේක හදලා අලුතෙන් ගන්න කියලා. It's a complex system is a complex. It is much more complex, much more difficult to repair actually. Maintenance is less, but repair is very difficult. Why? It needs lot of sophisticated knowledge for it. So, it's a නිකන් කරන හදාගන්න ගලව ගන්නත් බැහැ නේද? අනියා ගලව ගන්නත් බැහැ. කොහොම සීල් කරලා තියෙන්නේ නේද? ඉස්සර නම් එහෙම නැහැ. අපිට මොන හරි කරලා එහෙම මේ තට්ටු වලට වැඩි කරන්නේ. අද එහෙම කරන්න බෑ. Because it needs high sophisticated technological knowledge. There's an issue with this device. අද මේ හදන්නේ කවුද? රෝබෝ වල හදන්නේ. මිනිස්සු හදන්නේ නැහැ මේ ගොඩක් කරන්නේ. රෝබෝ. ඒක අපිට මේ ගලව ගන්නත් බෑ බුදුන්. So there's a second generation. The third generation. When I find third generation, I make third generation. Okay, we make a third generation. Make okay. Within the ICs. So what? Integrated third generation. Integrated circuits. Samodana anukalita paripata. Pote kena anukalita paripata kena. Anukalita paripata. Integrated circuits. Kena IC kena. IC කියලා. සමෝදානිත පරිපත කියන සමෝද. අනුකලිත පරිපත, සමෝදානිත පරිපත කියලා කියනවා. සමහර සංගෘහිත පරිපතක් කියනවා. නම් තුනම කියනවා. ඕලංග ගුරුවත් පොතේ කියන්නේ අනුකලිත පරිපත කියලා, ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. IC කියලා කෙටියෙන් කියනවා. අනුකලිත පරිපත, සමෝදානිත පරිපත, නැත්නම් සංගෘහිත පරිපත. තුන්වෙනි පරම්පරාව. හොඳයි. චුට්ට මේ රූප දිහා බලනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ පොඩි කතාවක් කරලා තේරෙන්නේ පුංචි කතාවක් තේරුම් ගන්න. දැන් මම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ට්‍රාන්සිස්ටර්. ට්‍රාන්සිස්ටර් කකුල් තුනයි තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර්. We have only 3 pins, 3 legs to connect. පැහැදිලිද? ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කකුල් තුනයි සෙට් කරලා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න සමහරට ඔය ලෙවල් වල NPN PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් PNP වර්ගයේ NPN වර්ගයේ ඉගෙන ගන්න. It has only 3 legs. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ රූපේ තියෙන මේ IC එක. IC එකේ මොකද වෙන්නේ? කකුල් දෙපැත්තෙන් කකුල් සෙට් එකක් දෙකක්. මේ බලන්න කකුල් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. It is fixing few legs to the circuit board. It has so many things. අපි ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ පාඩම logic gates එක. තාර්ක ද්වාර. So all the ICs are constructed using logic gates. Transistors using differently, but logic gates are constructed using logic gates. Transistor.
ICs. All the ICs made with the logic gate. Transistor වෙනම තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒත් අපි මේ කතා කරන මේ logic gate වලින් තමයි මේ හදන transistor මේ IC හැදෙන්නේ. ඒ IC එකේ කකුල් දෙක දෙපැත්ත කනෙක්ට් වෙනවා. බලන්න. දැන් මේක මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම IC එකක් කියන්නේ transistor සහ තවත් component රාශියක් එකතු වෙච්ච. පැහැදිලිද? ICs are the collection of transistors from other components. මේක අපි නම් කීපයක් තියෙනවා. මේක IC නේ මුල් නම්. IC කියන්නේ integrated circuit කියන එකයි. IC. මේක ඊළඟ එක එනවා SSI කියලා. SSI කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? Small scale integration. කුඩා පරිමාණය අනුකරිත පරිමාණය. කුඩා පරිමාණය. ඒකද මොකද වෙන්නේ? දැන් IC එක තමයි පොඩි කොම්පොනන්ට් ගානක් අපි 50ක් විතර මේකද කොටස්. SSI එක 100,000ක් අතර ගන්නවා කොටස් ඇතුලේ. පුංචි පුංචි කොටස්. So transistor ලොකු වෙන්නේ IC එක. තව ඉස්සරහට යනවා. හද ඊළඟ මොකද්ද? MSI කියලා. MSI කියන්නේ මොකද්ද? Medium scale integration. මධ්‍ය ප්‍රමාණය අනුකරිත පරිමාණය. මැද size එක. මැද size එක. So අන්ට වඩා කොම්පොනන්ට් ගන්න වැඩි. කොම්පොනන්ට් 10,000 20,000 වගේ තියෙනවා. තවත් ලොකු වෙනවා මේ. මොකද හඳුනනවා LSI. LSI කියන්නේ මොකද්ද? අපි තාක්ෂණය ලියා ගන්න. Large scale integration. විශාල පරිමාණය. ඒකෙන් තව වැඩි වෙනවා ප්‍රමාණය. තවත් ලොක් කරනවා. හඳුනනවා මොකද්ද? VLSI කියන්නේ. Very large scale integration. VLSI. තවත් දිනුවා. හඳුනනවා මොකද්ද? ULSI. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියට තමයි මේ තුන්වෙනි පරම්පරාව ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න හතරවෙනි පරම්පරාව. දැන් මේ විතර පොඩි ප්‍රශ්න මෙයාට පොඩි ප්‍රශ්න තමයි මේ සමාහයට LSI කියනවා තුන්වෙනි පරම්පරාව හතරම දෙකම තියෙනවා. VLSI උත් එහෙමයි. 3 4 දෙකම තියෙනවා. හැබැයි හතරවෙනි පරම්පරාව අතරම පටන් ගන්නේ LSI වලින් පටන් ගන්න ඉස්සරහට. ඒ තුන්වෙනි පරම්පරාව සමහර වෙලාව LSI සමහර වෙලාව VLSI. ඒ අතරේ පොඩි කන්වර්ෂන් පීරියඩ් එකක් නේ. ඒතකොට කීකේවා තියෙනවද නේද? එහෙමයි. එතකොට මේ කතා කරන මේ IC තමයි දිනු වෙගෙන එන්නේ. මේ දකින්න ඕගොල්ලෝ ඊළඟ උපකරණ විදිහේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්. සුද්ධ සැකසන. අතන සුද්ධ සැකසන කියන්නේ මොකද්ද? දිනු වෙච්ච IC එක. දිනු IC එක. මේක මොකද වෙන්නේ? අර කකුල් දෙපැත්තේ නේද? කකුල් වටේම තියෙනවා. සහ ඇතුළේ ඔක්කොම තියෙනවා. මේ බලන්න කකුල් ගන්න දැන් වැඩි. මේ ඔක්කොම කකුල් කනෙක්ෂන්. කනෙක්ටර්ස් කනෙක්ටර්. ඉස්තර තිබුණේ මේ අපි කියන්නේ මේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් උඩ තිබුණා පින්. මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් පින් තිබුණා. එතකොට මදර්බෝඩ් එකේ හිල් තිබ්බ පින් ටික හයි කරනවා. හැබැයි දැන් ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ? මදර්බෝඩ් එකේ පින් තියෙනවා මයික්‍රෝප්‍රොසෙසරේ හිල් හිල් වලට තමයි කනෙක්ට්. තාක්ෂණික වශයෙන් හදලා තියෙනවා. එක එක නම් වලින් මේවට කියනවා. මේ එක එක නම් වලින් හඳුන්වනවා. මොකද මම කියන්නේ නේ මුළු පරිගණක පුංචි පරිගණක 1981 දී 80යි 82 ප්‍රොසෙසර් පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රොසෙසර් එකේ 88 හැබැයි ඒක මොකද මේක දියුණු වෙන්නේ නේ. අදනට අපි හම්බෙන්නේ මොකද? 4y කියන්නේ. 4y3, 4y5, 4y7, 4y9 වගේ 4y කියන්නේ. මේකේ මොකද වෙන්නේ? පරිගණක තුන මොළ කැලි ගොඩක්. මොළ ගොඩක්. මේ එක ප්‍රොසෙසර් එකේ බ්‍රේන්ස් මොළ කැලි ගොඩක්. සමහරට 2ක්, සමහරට 4ක්, සමහරට 8ක්, සමහරට 16ක් වෙනවා. 10ක් වෙනවා. ඒක ප්‍රොසෙසින් කැපැසිටි මොකද වෙන්නේ? වඩා නේ මොළ ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඒ වේගය ගොඩක් වැඩි. පේනවනේ. මේ කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අපි ලියාගමු. මේ තුන්වෙනි පරපරාවේ මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? අනුකලිත පරිපත නැත්නම් සමෝදානිත පරිපත නැත්නම් සංගෘහිත පරිපත. ඉංග්‍රීසියෙන් integrated circuits. integrated circuits. කෙටියෙන් කරමුද IC කියන්නේ. ඒකේ දැන් වාසිය වල තේරෙනවනේ. වාසිය මොනවද? ප්‍රමාණයෙන් තව තවත් කුඩා වෙනවා. කරන්ට් එකේ ඉන්නම තව තවත් අඩු වෙනවා. නේද? හැබැයි නිර්වර්තතාවයයි කාර්යය මොකද වෙන්නේ? තවදුරටත් if you look at the advantages, but the advantage is it become more small and small. They require less and less power, generate no heat sometimes, very less heat, but efficiency that is very high. But what is the disadvantage? It needs complex technological knowledge. මොකද අවශ්‍ය නැහැ වඩා සංකීර්ණ වෙච්ච තාක්ෂණික ධර්ම කෞශල. පැහැදිලිද? නේද? එතකොට මේක තමයි අපිට තියෙන්නේ. නිසා අපිට ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඉන්දියාවේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රමාණය කුඩා වෙනවා, කරන්ට් එක අඩු වෙන මොන කරනවා, රත් වීම නැති වෙලාම දෙනවා නේද?
ඒ කියන්නේ යාළුවා මේ වචන ටික ලියගන්න මේ වචන ටික ලියගන්න මේක යටතේ මේ වචන ටික IC එක අපි දන්නවනේ දැන් නේද? මේක වචන ටික ලියන්න SSI small scale integration SSI small scale integration technology නිකන් කොතන ලියන්න කවන්නේ නැහැ ගැටලුවක් නේ නිකන් ලියා ගන්න ඒක යටතේ හරිය තුන්වෙනි පරම්පරාව SSI small scale integration නිකන් වචන ටික අපි දැනගන්න ඕනේ ඉතරයි ඕනේ හරි SSI small scale integration කුඩා පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ කුඩා පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ අන්තක MSI medium scale integration medium scale integration medium scale integration මධ්‍ය පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ මධ්‍ය පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ අන්තක LSI මධ්‍ය ප්‍රමාණය කොහොමද අන්තක LSI LSI large scale integration large scale integration විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ LSI අන්තක VLSI VLSI very large scale integration very large scale integration VLSI වඩා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ VLSI වඩා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ අන්තක ULSI ULSI ultra large scale ultra large scale ultra large scale අපි කියනවා අති විශාලද අධි විශාලද අධි විශාල හෝ අති විශාල අධි හෝ අති විශාල හරි පැහැදිලිද right ඊළඟ වෙන මොකද්ද හතරවෙනි පරම්පරාව මම වාචන මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් ශුද්ධ සාකච්ඡා හතරවෙනි පරම්පරාව මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් ශුද්ධ සාකච්ඡා හතරවෙනි පරම්පරාව මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් ශුද්ධ සාකච්ඡා microprocessor सूत्र समझ क्या to discuss about advantage disadvantage. Now we can see this improvement. සංවර්ධනය වෙන්නේ හරිද? දැන් කරන්ට් එක බොහොම අඩුවෙන් ඕනේ රත් වෙන්නේ නැහැ. නේද? වේගය මොකද වෙන්නේ? අපිට හිතන්න බැරි තරම් වේගවත් වෙන්නේ. නේද? කරන වැඩ මොනවද? අනේ මම ගන්න බැරි කියලා නේද? නේද? මම ගන්න බැරි කියලා යහන්න ඕනේ නේද? ඒ නිසා එතකොට අපිට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ටෙක්නොලොජි මොකද්ද? microprocessor. අතන microprocessor කියන්නේ මොනවද? මේ VLSI ULSI කියනවා. හරිද? Microprocessor means actually VLSI ULSI. Those are microprocessors. The beginning VLSI, the later stage is the ULSI. So the microprocessor කියන්නේ දියුණු වෙච්ච IC එක. දියුණු IC එක. හරිද? ඒක නම් කරා microprocessor කියන්නේ. IC ම තමයි. But it is the improved version of ICs. So සංකීර්ණ පරිපථයක්. හැබැයි මෙතනින් පස්සේ ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. අපේ පස්වෙනි පරම්පරාව. පස්වෙනි පරම්පරාව හදන්නේ. අපි කියනවා artificial intelligence. කුතින් දැන් පස්වෙනි පරම්පරාව artificial intelligence. Artificial intelligence. කුතිම බුද්ධිය.
මොකද අතන බුද්ධිය කියලා කියන්නේ? බුද්ධිය කියන එක කියන්නේ පැහැදිලි හැඟීමක් නෙවෙයි. සමහර අය කියනවා intelligence is how to react to some situation. සමහර අය කියන්නේ කොහොමද යම් දෙයක් ප්‍රතිචාර කරන්නේ. ප්‍රතිචාර කරන්නේ. සමහර අය කියනවා collecting knowledge and applying that knowledge to solve the problem. සමහර දැනුම ඒක රාශි කරගෙන දැනුම හරහා ගැටලුවට විසඳනවා. දැන් අපි විභාගෙත් මොනවද බලන්නේ? application of the knowledge. How to apply your knowledge. තමන්ගේ දැනුම පාචන කරන්න. ඒ නිසා මේක ගැන පොඩි ගැටලු තියෙනවා. සමහර අය කියනවා මේක තාම හොයාගෙන නැහැ කියලා. මෙහෙම එකක් නැහැ. සමහර නැති ඒවා කියලා. මොකද මෙතනදී අර තාක්ෂණික වශයෙන් අලුත් දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ. Still they use the microprocessor. තවත් පාචන මොකද කතා කරන සුද්ධ සකසනමයි. හැබැයි වෙනකොට අලුත් තාක්ෂණ තියෙනවා. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ neural networks නේද? ඒවා තව ඒවා හැදෙනවා. ubiquitous computing නැත්නම් quantum computer පාවිච්චි කරන එක හැදෙනවා. හරි ඒ නිසා මේක ඉතින් අපි පස්වෙනි පරම්පරාව සමහරට තියෙනවා සමහරට නැහැ කරනවා. ඒක අපේ සයිඩ් වැඩි කතා කරනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? So there are 5 generations. right අපි ඊළඟට usage එක. දාන්න පුංචි මාතෘකාවක්. classify according to the usage. භාවිතය වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. නිකන් ලියා ගන්න. classify according to the usage. Classify according to the usage. Number 1, general purpose computers. General purpose computers. सामान्य मतलब बातें पर कर. उदाहरण होता है दान वाले उदाहरण. ගෙදර පාවිච්චි කරන්න ඒවා, කඩවල පාවිච්චි කරන්න ඒවා, ඔෆිස් වල කොහොමද? Special number 2, special purpose computers. විශේෂ කාර්ය පරිගණක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද? Nuclear power plant handling, missile handling, නේද? oil mining, නේද? විශේෂ ඒවා. උදාහරණ දෙන්න මොනවද? missile handling, missile හැසිරවීම. උදාහරණ දෙන්න කරන ඒක උදාහරණ දෙන්න ඇති. අපිට තේරෙනවා. ඔය විතර ඕනේ. ලොකු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. missile handling, then oil mining, නේද? තෙල් farming, නේද? Square root. Okay, then we go next one. That is the special size. According to size. මම නිකන් වර්ග හතරක් දෙනවා මෙතනදී. මේක ඕන තරම් තව වර්ගීකරණය කරගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් ජාති තියෙනවා. හරිද? තව ගොඩක් තියෙනවා. මේ මූලික දෙකම ඇති හොඳයි. Classify according to size. මේක වැඩි ප්‍රම තියෙනවා. ගොඩක් ජාති තියෙනවා. ගොඩක් ජාති තියෙනවා. අපිට ඉතින් ඕන තරම් ගන්න. මූලික හතරක් අපි කතා කරන්නේ. මූලික හතරක්. එක mainframe computers මහා පරිගණක. mainframe computers මහා පරිගණක. දෙක mini computers මධ්‍ය ප්‍රමාණය පරිගණක. තුන super computers සුපිරි පරිගණක. ඒවා හැකියාවන් වැඩි. They have high capabilities. Okay, එකයි මෙතන විශේෂත්වය. Fourth one called micro computers. ශුද්‍ර පරිගණක. ශුද්‍ර පරිගණක. මේ ප්‍රමාණික කුඩා ඒවා. ප්‍රමාණික කුඩා ඒවා. මේ දැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. ඒතර ලොකු ලයිස්ට් එකක් තියෙනවා. මොන desktop computers, මේස පරිගණක, laptop computers, උකුළු පරිගණක, tablet computers, tablet පරිගණක, all are belong to here. all are called as micro computers. ඔක්කොම සුද්ධ පරිගණක. මේස පරිගණක, උකුළු පරිගණක, මේ අතේ ගෙනිනවා, කකුල දානවා, ඔළුවේ දානවා, ඕනද? Today we are talking about the wearable computers. හැලෙන්ජර් පරිගණක. ඔළුව සොකේ තියාගන්න. කණ්ඩායමට දාගත්තා. all are now computers. නේද? මේ computers ඔක්කොම. නේද? අපි දන්නේ ඔක්කොම computers. ගොඩාක් අපිට තියෙනවා. දැන් වාහනයකට වාහන computers. Right. Last one. මේනික රූප ටිකක් මම පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප ටිකක් නෑ මේ අපිට දකින්නම නිසා මේ පෙන්වන්නේ මම. These are mainframe computers used by huge organizations like NASA. Yeah. They're using them. These are mini computers, again using huge organizations. Then
you understand about the supercomputers, very special papers. The NASA scientific calculations, Pentagon we can't use this. They get payment. Those are, this is one of the best program computer we see is a Cray. Cray computers are one of the best known supercomputer, Cray computers. The whole Usagana computer science career. So you can find a job here in these places working with the supercomputers. Local scientists are there. Okay, Lanka Vidya Center in Kodak kind of NASA, Pentagon, Microsoft, Google, Facebook. There are so many our students, our specialists are there. You also can be a member of them. Handling a supercomputer. Then we go last one. Design technology. Design technology. You need a simple idea. First one is digital computers. Sankyanko Ankita Parigan. Ankita Hari Ankika Hari. Degamuki no. Digital computers. Number one, digital computers. Analog computers. Analog computers. For example, analog computers. For example, පාරිසරික දත්ත භෞතික දත්ත භාවිතවමින් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒක ලගියන්නේ analog computers. පාරිසරික දත්ත හෝ භෞතික දත්ත භාවිත කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ. පාරිසරික දත්ත හෝ භෞතික දත්ත භාවිත කරමින් ක්‍රියාත්මක උදාහරණයක් මම දෙන්නම් මට අවබෝධ කරගන්න කියලා නේද? We write one sentence in English. Function using environmental data or physical data. පාරිසරික දත්ත හෝ භෞතික දත්ත භාවිත කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ. Function using environmental data or physical data. උදාහරණ example. ආර්ද්‍රතාව humidity. Temperature උෂ්ණත්වය. ආර්ද්‍රතාව humidity. Temperature උෂ්ණත්වය. Pressure පීඩනය. නේද? දැන් ගොඩාක් ඔය අපි කතා කරන පරිසර සාධක මේවා නේද? ඔය හදලා වැඩ කරනවා. Okay. Number 3, hybrid computer. මිශ්‍ර හෝ දෙමුහුම් පරිගණක. මිශ්‍ර හෝ දෙමුහුම් පරිගණක. You understand that? One side analog, one side digital. අතන මම හිතන විදිහට pure analog computers තියෙන අමාරු. ටිකක් අඩුයි. මොකද process එක කරන්නේ digital විදිහට. තේරෙනවද? මෙන්න මම පුංචි රූප ටිකක් ගත්තා. මේ digital computers අපි දන්නවා digital computers ඔබ දන්නවනේ මේ දන්නේවනේ. මේ analog meters වගේ වනේ. මේ computers වගේ නෙමෙයි අතන දැනෙන්න ඕනේ නේ. පොඩි measure කරන current එකමයි නේවා, උෂ්ණත්වයමයි නේවා. ඒ වගේ. ඒ අපිට කියද analog computers. ගොඩක්ම common එක hybrid එක. මේ බලන්න. දැන් hospital එක රෝගීන්ගේ රෝග තත්ත්ව measure කරන්නේ ඒවා. ඔක්කොම මොනවාද? analog නේ ගානේ ගත්තේ heart beat එක ඩග් ගාන එක නේද? උෂ්ණත්වයමයි නේ නේද? එනද? දැන් digital උෂ්ණතමාන තියෙනවා. මයින් තාම analog එකේ මයින් උෂ්ණත්වයේ වේදිනේ. අන්න මේක වැඩිපුර කතා කරනවා අපේ පාඩමක් data communication. Analog signal digital signal. අපි දැන් තවදයක් කතා කරමු මේක. හරි. අපි ගැන කතා කරනවා කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන hospital එක දේවල් සිද්ධ වෙන දේවල්. So basically they use that. හරි. ඉතින් අපිට ඕකත් එක්ක ඉස්සරහ යන්න පුළුවන්. මේ ටිකේ මොනවාරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද? ඉතින් ප්‍රශ්න නෑ. right. එහෙනම් අපි අදට දෙන්න කරනවා. අපි ලබන සතියේ අලුත් කොටසක් පටන් ගන්නවා. මේ ටික පොඩ්ඩක් කියවගෙන එන්න. ඒ පොඩ්ඩක් සාරාංශයක් කතා කරලා ප්‍රශ්නයක් දෙයක් අහලා නේද? ඒ පරණ කතාවක් කොහොම ප්‍රශ්නයක් දෙයක් අහලා මුංජි වෙලදෙනේ ගිහිල්ලා අපි ඊළඟ අලුත් පාඩම් පටන් ගන්නවා. අපි කොහොමද කම්පියුටරේ ස්ටඩි එක කරන්නේ යන්නේ. Then we'll finish for today. We start with next week. We get a summary of this all this lesson we discussed so far. We get some questions just to remind what we have discussed.
Then we continue with the new lesson.